Sawa, ni aje wase, Alberto Maisha States, Man Cave Talk Live, episode 97. Naita hapa hivi live Q&A, no filters, just real talk. Hiyo ndio basically design ya history yetu hapa hivi. So nataka kumake sure audio iko poa. Nimeturn, sijui kama tengia na hapa poa. Msaka, ayuko usijui. Chani to make sure iko poa. Sinanga time ya, sina, the only thing as I do hapa hivi ni ku start to live anyway. There's no way I could check audio. I mean, kama iko poa mpaka ni watch video. I think kwa sawa sahi ina run ad kwanza. Okay, so mazee, hii ni leo ni lini? Leo ni November 19th, October 19th. Oh my goodness, green card ijaanza bado, by the way. Kafikiri itaanza by 15, lakini something may happen. Sijui sound iko poa, nimeconfirm. So ijaanza mpaka sahi, imekuwa tu ni hivyo. Bado government kuna government shutdown ndio inaendelea sahi, alafu sijui wana plan nini next. I don't know exactly. So kuna government shutdown mpaka we open up ndio wataanza history ya green card. Ni story na politics na hata sitaki comment, by the way. Nisikianga si poa comment story za social media kama wewe si mweupe hapa, zinaleta shida zingine si unnecessary. So wazee, tunaanza na story ya baba alilala last week. Nicheki hivyo, I think ilikuwa realized by Monday, I think tukaa hiyo ama ni Tuesday. Niona tu text message kwa Morgan na follow ni Nation TV or something, nikaona something new imekuja hapa hivyo, shindo ala ni nini, kwani kumbe nilikuwa baba alilala bana. Amekuwa na legacy, sijui kama ni positive ama negative, it depends. Nataka kustack kwenye hiki kitu, nataka microphone nisikanyage far from me, so I don't know feelings za kila mtu ni aje, lakini ndio hiyo basi. So green card ijaanza bado, sijaanza TikTok bado, nataka ku Maisha nime acknowledge something nini Facebook, I mean YouTube. Kama umeingia sahi, like video inasaidia engagement. Kuna Maximilian Ngoya leo amenichangia graphic tena wase. Leo nimewahi first. Karibu kabisa. Nimechelewa kidogo. Hii kitu gani kama kuna hapa hivi kuna place moga, kuna some moving parts, kuna vitu sikogi na move at all. Ziko the same all the time. But kuna some of them lazima ni move around. Kama hii microphone yako hapa permanently, lakini hizi wireless lazima nizi moga na multi use. So nimechelewa kidogo kui set up. Niko na mtoi before that, you know how that goes. So waiting, hoping you're doing well. There are travels, I'm doing well. Niko job tu na try kulipilipa madeni bana. Unajua this time na run track moja since the beginning of the year. So ni twice as hard kulipa deni za business. Personal, I think nime level out sahi. I think niko na only 1,000 left kutoka hiyo deni. Na hiyo ni ile active, ile tu the last 1 month hivi. Business bado niko behind kidogo juu. Kurun track moja na bills ya track mbili si rahisi hivyo. So nimekuwa busy, hata nilikuwa naenda for a walk, lakini nime slow down kidogo juu kusema I'll walk in December if we don't have work, that is. Alafu kuna Climate Lux. Hi Albo, niko ndani, karibu sana Climate. Nakuona active kabisa. Kuna Kamau Kibor 1785. 17 inamaanisha nini? Ndio ulizaliwa ama nini? I'm just kidding. Number 30. Hello Albo, audio iko poa. Hiyo ni fiti. Na monitor pia. Kuna TV kwa hapa na monitor pia. Hii side hapa. Sijui ndo washawaji story inakaaje. Hii inafaa kuwa living room hapa, lakini nimeconvert. Nafaa rearrange tena vizuri. Joto yao complain. Locked and loaded, Euro Kamau, hiyo ni poa. Alafu, nimemiss nani? Dero Travels ama? Saa hiyo ni poa. Kama sound iko fiti, hiyo ni poa. Nimeicheck. Lazima ni monitor kama niko live. Sina any other way ya confirm. Alafu kuna audio iko poa, hiyo ni fiti. Favored Paul asemaje? Hey Albo, good to be here today. Karibu sana Favored Paul. Alafu kuna Locked in Albo with some. Alafu kuna naye mwingine hapa Vincent pia ndani hapa hivi. Hello Albo, nice to see you. Sijaanza TikTok bado, nafaa kwanza sahi. Nisema tu wacha kwanza ni acknowledge. TikTok au shanga, what's going on? Why is he not looking at me? No. Nataka kumagine nini. Naona kama YouTube wanataka kuni encourage ni do video format ya TikTok, ile vertical. But sijui naweza incorporate aje kwa nini stream yangu ile kwe. I don't know how to do that. Sina time anyway. So everything will
well, looking to hear from you. Oh, sasa unaongezea the last comment umesema. So tuanze pia TikTok hapa hivi. Vini na TikTok. Ina countdown 2 1 tuko ndani basi. Sasa. So last week tuko naongea juu ya hata nakumbuka kweli ilikuwa acha ni confirm. Tumekuwa kiswitch around sana lately. Sinanga title anymore, nilisema tu itakuwa the way Man Cave ilikuwa imeanza originally. Ilikuwa freestyle. Ile kama una swali yote based on the last videos. The last weeks ilikuwa very slow by the way. Nilikuwa na try to record marathons. I've never been there before. So I mean nishakuwa marathon last year lakini ilikuwa restricted area. Unajua ile place wameka barrier kama wewe si mkimbiaji you're not supposed to cross over. So unakaa the other side. Alafu pia situation ya parking. Nikaenda kwa beginning of the race nikapata nimechelewa. Nikaenda to the end kulikuwa na stand moja tu hapo unaweza kaa so you can overlook the finish line. But me I wanted to be behind the finish line. Nikaambiwa uko lazima uko na media pass ama uko na credentials. Nikaona so I don't know what to do about that. So kasema ndaanza na hizi small marathons nini record kwa sababu people love it ukiwa record kama wanakimbia. Jina kama inakuwa memory yao. Naona memory. So kama unakimbia kama marathon, fanya leo kwa transit van. Fanyia leo kwa transit van. Siwezi TikTok itani flag nikidu video kama na drive by the way. Kila ndaka transit van video next week maybe. I think na video kadhaa nimerecord kwa van last week hivi. Ama ni Friday. So basically I always allow TikTok watakushut down. Akiona ile una drive to something driving and hata ni illegal. You're not supposed to be doing something while driving. Very illegal by the way. More record kama ile before nianze, alafu I don't touch the camera mpaka nimalize, alafu na turn off. So tarudi back to. So marathon yoga hivyo kuna restricted area since ile story ile ya Boston ile msali ilipua watu wakikimbia ilikuwa mbaya sana. Juu security unajua city na shut down for like 6 hours. Unaona? Juu utaletewa mtoi na wewe. Sema hivyo naitana. Mtoi nimekuwa naye the last 1 hour. So sasa anaenda kuoga labda atalala. Akiamka atakam kuni no. Anyway, ni part of parenting by the way. I thought I was out of the loop lakini tukuna mtoi tuna newly born so it's the plug-in camera. Man, itakuwa dangerous. Nimesahau plug-in camera. So nimesahau kitu. I always forget one thing. This time kwa camera. Sijui ndaifanyaje na hiyo. Acha nitoe microphone kwanza. Itazimika. So itabidi walk away from hapa hivi. So samahani kidogo, acha ni plug in camera before izimike. So we plug in. I knew I was forgetting something. I think the tablet will open. There you go. Yeah, nimevaa shorts by the way. Move a short hapa ndani. Ni baridi nje, ni fall. After slide microphone. Hii microphone ni poa sana by the way. Usiundeestimate this microphone hapa hivi. Hii ndio ina pick most of my audio. Nilibuy juu ya kulikuwa na wedding fulani hapa. Hope expose. Sorry man. Sawa, tumerudi back. So company gani poa to finance truck? Anybody who ako willing kupatia loan wewe chukua tu. Siwezi kuambia kuna specific company kwa sababu ni au angalia based on your how long you've been in business and what down payment you have. Kitu kama hiyo. So any company. Musema anybody who's willing to give you a loan. Alafu ushajua what to do on your side. Just do it. Utakuangalia nili expose. Man. Nikiweka microphone. Angalia video sahi. So ilikuwaje? So marathon ndio hivyo. So vipi niko ndani kuna Duncan Macharia na darasa. Sasa naona ni moja imekam. So marathon inakuwa hivyo. Ile wana block the whole street. Alafu next time na try kuchukua passes, nisikia kuna procedure. I wish kuna media pass. Nilikuwa naingia pale nyuma behind the scenes. Kuna vile wasa kikimbia towards the finish line. Ni kama security zone. Kuna mapolisi everywhere. So nisema I'll just do a video randomly, nitembee na gati yangu yote
msikia vile moga na hema nikitembea, which is terrible. I should be a little bit more fit than niko very unfit this year. Niko to job lakini ndako na time ya kudu hivyo. Nataka kuchukua hii treadmill niweke hapa mbele ikuwe easier, ni move camera this way kidogo. Niko na time ya kutembea. So albo nimetoka YouTube juu naona na kuview poa kwa TikTok. Sasa hakuna noma. User. Sasa hakuna noma. Mura kwa YouTube nina mix up kamera zangu ziko vertical. Ziko vertical, ziko horizontal. So muda kuwa na hii footage na record. So ni better unakuwa na more options. Ukirecord hivi uko stuck na hivi. Ukirecord hivi you can kuna multi use. Anyway, so ndio hiyo sasa. So nikarecord marathon very boring videos. Sikuwa time ya kuzi edit by the way, that's why. Ningetoa hizo muziki mani sema tu acha tu ni post muone tu kile niko na record everything. Sawa, tuendelee. So kuna swali moja imekuja hapa hivi. Tuanze wapi? Tuanze na YouTube kwanza. Wakasema Edo kama wasema Albo niko na swali in terms of your plans for future investment. What did you see in real estate as a future investment? Hiyo ni question ya first, alafu second part ni and what is the difference between stocks and real estate as an investment? So tunaanza first kabisa ya real estate. Kuna tax benefit kwa na real estate. Difference ni hivi. So suppose ukibuy kama okay, I'm gonna build how. Kenya to build how, mostly I'm gonna buy how. Uzuri ya how, bro, I live in Boston. Life in the States is humbling, my man. Yeah, it's true. It's Boston, mazee. In what way? Explain. So ukiwa na real estate ni kama ni dead money, naweza sema hivyo. Juu ni kama una pack pesa yako. So there's a buy how, for example, how niko na Boston ya Kenya ile tatu homes. Unanua how, okay, ile the best ili customize. Suppose ikichukua property ya 2 bedroom zinaitwa apartment, alafu nichukue mortgage, itanicost kama $300 a month. Lakini according to Pius, will I could explain presentation, alisema hiyo it can approximately make you $200 a month. So utakuwa na deficit ya $100 ukibuy hiyo property kama ni Tatu City. I'm using it as an example. So basically you'll have to foot hiyo $100 in real estate. So the difference ni hivi, over time, sema kama from the time wata create your project ya real estate want to build, or builders, alafu completion, labda itakuwa 5 years before use all the properties kwa hiyo development, alafu hand over titles to the owners. So over time unapata 4 years from the time you bought your apartment, itakuwa appreciate in value. As in what? Ukiuza leo, when you sell it today, you will make a little bit more money than what you ulilock ukinunua. Suppose ulinunua kama hii nyumba yetu, as an example hii nyumba. Ini basically mi si mtu wa type ya kununua nyumba per se, but ni kama ni hasara kwangu kwa sababu maybe I'm used to like a quick cash. So buy how kama hii mali tunaishi ni 4 bedroom, I think. Kuna bedroom moja hapa, 3 bedrooms upstairs alafu 1 bedroom basement. So ni 4 bedroom house, 2,800 square feet, 2-car garage. Iko na lot ya kama tuseme a quarter acre approximately, which I doubt it. Imefinywa sana, but anyway, good for me. I don't like cutting grass. Alafu ni kama tukibuy ilikuwa 435,000. Ilikuwa kama tuseme 3 years ago, 4 years ago. So tulilock your price, tukalock interest na kila kitu. Then because of wild events, kama kulikuwa na pandemic, alafu vitu ka happen, vitu ka exchange hands, ili increase na value because the dollar ili lose value, so chapa how will increase. So how does a house real estate become an investment? Hii ni kwa Edward Kamau. Ni ile unaihold. You buy, hata kama una mortgage, unaihold. Kwa nini? You'll be losing money every day. You don't necessarily lose money, kuna advantages. Ni ile tu tunaongea juu ya states, American tax system na Minnesota tax system. Na kwa Kenya yezi make sense kabisa. Ukiwa na how kuna vile inakusave on taxes. Because you're paying taxes anyway, ukienda kufile taxes kama kuna how unapewa tax benefit towards, because they know you're already financing the government. Ultimately the mortgages the government you're going to run through some bank somewhere. So unapewa breaks. Like when you have kids,
unapewa maybe because they know you're feeding the kids, that means most of your income is going towards feeding the kids, unapewa tax break, kitu kaa hiyo. So same thing na hao. So right now as we speak, unapata value hii hao hizi area yetu nilibuy 400,000. At least mortgage ilikuwa 400,000. Kulikuwa na down payment ya karibu 30,000 plus some fee and whatever hizo ma closing cost. So unapata suppose ni buy 400,000. 3 years after sasa unapata hii neighborhood because of ile inflation na nini, values of house may increase. If you buy a house in this neighborhood sahi approximately same condition kama hii itakuwa 500,000 for example. So meaning from the last 3 years value may increase ya hii hao, but mortgage may reduce. So meaning nikiuza hii house sahi for example, suppose nimelipa the last 3 years, which is, I'm just throwing a figure which is not how it works. Mortgage ukilipa mortgage at least system ya states hiyo kwa front heavy, the first 7 years unalipa tu taxes, alafu the remaining the 23 years ndio unalipa principal. But if you're smart enough unaweza kusema you'll pay your mortgage rate in the beginning hapa, alafu ulipange extra every month. Even tuko na bwana best yangu fulani asema hata $100 extra ina eat away from the principal, kwa sababu interest is based on the principal ile umeweka kwa hao. So kama interest kama sema kuna 400,000, alafu your interest ni nini? Ni 4%. Wana split hivi 12 months. So every month when you're paying ina reduce principal, wana apply interest for the next reduction ya principal. So ndio hivyo. Ile sasa usema ulikuwa 400, 4.3% ya 400. That's what your interest you're paying on that month. Alafu ukilipa interest ni this much, alafu maybe sema 1,000 goes to principal. So inakuwa 398. So next month inakuwa 4% to 398. So advantage ni ile, pay more towards your principal, ndio ile amount you reduce, ndio save yourself from taxes over time. But that's not the point ya Edward Kamau. Atakujua hivi, how does real estate help you in a benefit aje? So, okay, I live in this house anyway. I live in this house anyway, which means it's a roof over my head. Ni kama msemaje, it's like you're paying rent. Difference ni ile, the reason why I had to rent a house ni I have 4 kids. No, mse watu wengi. So kila role ya America uko na 2 bedroom uko na 4 kids. I make sense. Kama uko na means, that is, inakuwa kama off. So you had to move to upgrade life kidogo, ndio kila mtu yeye na room yake ile. They're getting older. Kama wako young sawa, but once they start getting older, kila mtu yeye na needs zake, privacy. Kama tuseme maboys wako na room yao, mademo wako na room yao, kutuka hiyo. So after 20 years in this house, mortgage in 30 years, when approximate hivi, your kids are going to be born, alafu by time wako 20 year old, ule wa mwisho for example, ama ule wa kwanza, it doesn't matter, ndaka nimelipa a huge chunk ya hii hao. So ukiretire, sasa usha retire, watu wengi fanya hivi, their house ni kama asset kwao, because once they pay the rent, which is mortgage, over 30 years, when their kids have moved out, now what they can do, you can actually make it 20 years, by the way, ukitaka. Nearly to ideally 30 years, depending on your credit score, by the way, credit score. Kama uko na 650 and above, I think so, kama hiyo ndio rate, utalipa between 3 to 5% because it shows you have good credit. But kama uko na below that, itakuwa 10%, kwa sababu unaona kama wewe ni high risk kulipa mortgage. But either way, so when your kids get older, you can sell the house. So suppose hii value how ilikuwa 400,000 ukibuy, maybe ukibuy 20 years ago, utapata labda iko 1.2 million in the future. So you can sell the house, which kwa hiyo asset to 1.2 million, ni kama pension yako, you go invest in something else. So that's your value of real estate, as long as you keep maintaining it. Lakini in terms of value, utapata renting is better if you have other forms of investment. So Edward, naingia to the next section ya question yako, ni kama msema stocks. So stocks ni different. Kuna watu fanyanga hivi differently. Wanaonaje? If I'm paying my mortgage is $3,000 every month, suppose niki rent instead of owning, sababu ya kurent is actually cheaper, honestly speaking, in terms of value. Kurent ni cheaper, but go very careful. If you're renting a house, that means repairs, maintenance ni mwenyewe, that's the owner's cost, si wewe unaship hizo yani kama uko unapiga simu, hey, my bathroom broke down, msana kama na fix, ni hasara typically kwa mtu ana nini kwa mortgage. How inanga fast moving cash unless ni multi family, meaning ni kama 30-60 units atago, kwa sababu
kama kuna 60 units, something goes bad, kuna hao karibu 60 zitasimamia hiyo gharama, unaona. Alafu at the same time utakuwa na value yako hapo hivyo. So the goal ni ukiingia real estate, have a multi-family unit. Hiyo ndio advantage now. But kama ni single home, hiyo ni kama future investment, but you have to maintain it. So kuna so choose hivi, they will rent, tutumia hii side ya left, they will rent a house through their lifetime while they're raising their kids. Alafu hiyo pesa wangelipa rent instead, they will invest 3,000 kwa stocks. Kama nini? Secure, very secure stocks. Kama unaingia kama tuseme mtu mia Vanguard, ile S&P 500, VOO, S&P 500. So una contribute $3,000 by the way towards your investment yako. Alafu unaangalia scale. It tells you by the way, kuna calculator. Utaona if I had a house, nilipa mortgage for 30 years, and if I invest consistently at my stocks every month, $3,000, who's going to have more money by the time I retire? Uta realize some of them utapata S&P itakuwa na more money than your house. Alafu the whole idea sometimes ni ile, I'm answering the second question by the way, investment come out. So utapata kuna wasoga na in between. Am I going to do a mortgage traditional? Alafu ni hope kuuza my house after 30 years? Ama nda invest in stocks? Alafu nikisha kwa mzee, instead of like cashing out the stocks, you can borrow against your stocks. Get some cash from the bank. Okay, kuborrow against ni kama itongaje Kenya, collateral, ile unaweka leverage. Ni kama usemaje, if I don't pay you back my money, you are entitled to my stocks in full. Na stocks ni tricky because they grow in value every day, unless hizo shuka saa zingine, but over time hizo grow in value. Kama hiyo S&P 500, hiyo VOO ya Vanguard, average ni kama 10 to 11% every year, consistently by the way, in the last 50 years. Sababu inachukua zile the best performing companies kama 500 za American, alafu ina grow over time. Lazima uipatie time by the way. But that's not the only investment. Someone sema hivi, crazy head. What do? Unachukua mortgage, number one, this is your mortgage, number one. Sawa, uko na mortgage. So you're guaranteed maybe 1.2 million 20 years from now. At the same time, unaweka kwa stocks. Sawa. So you'll have the double income. Ukishamaliza, ukisha retire 20 years. People get old, by the way. If you guys are young, you don't know that you get old. You do get old. Everybody gets old. Utashanga. You never think about it, but it happens. So when you're old, you don't want to be working as hard as you were right now. Hautakuwa na energy. Hautakuwa, for example, kwa time Chrissy nilikuwa Kenya siku hiyo. Chrissy nilikuwa, I think Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So nilikuwa na 4-day weekend in Christmas Day. Nakambia nilipati, I think I was 19 or something. Najistaki sahi. I don't think maparongo kwa najua. Nilipati on Friday, on Thursday usiku, on Friday usiku, on Saturday usiku, mpaka Sunday. Nikasimama. Sahi nipeleke party. By midnight, I'm out. Hata siwezi niko na kupati. Wacha ile tu na, you know what I'm saying. 4 days in a row. Sahi siwezi do hivyo. Sahi 3 hours, where's my bed? Unazeeka. So unafanya hivi, unaangalia, unanua hao ya kuishi, it's your primary residence at the same time, na una invest kwa stocks. Hiyo ndio the best. Killing two birds with one stone, kitu kaa hiyo at the same time. Alafu hizo munga juu ya tracking sasa, na kudivert kidogo kamao, ni ile tracking iko na a faster cash flow, but the tool of the business kama track yenyewe ni depreciating asset. So what do? Ukibuy track, una track we maintain long enough to keep your cash flow flowing. Cash flow. Lugha za maji na river na banks na kila kitu. Keep your current flowing. Sawa. Kwa nini? Juu track iko na a quicker turnaround than kukuwa na real estate, by the way. Lakini real estate iko more secure kwa sababu the house, as long as you maintain, it keeps increasing in value. Sawa. Lakini kuwa na track, as long as run, it keep decreasing in value. Advantage ni ile, hata ukifile taxes, kuna some tax breaks ziko associated with depreciation, by the way. That's move by track mpya. Move by track mpya juu, track mpya kuna less problems. So you'll have a payment every month, but in a run consistently. So that keeps my cash flow flowing. Sawa. So now you're multifaceted. Sababu, the biggest thing for business, kama do business, I don't consider myself a businessman per se. This is not a dereva. I'm working in my own business. But last year nilikuwa na dereva. So nilikuwa
a slightly better businessman than this year. But hivi, when you have your cash flow ikiflow consistently, do you know the only option you have when you have a cash flow ni nini? Business in a scale up, una increase. As long as you know how to, you're financially literate. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengi chapa increase, wana increase lifestyle. Big mistake. Kwa sababu kuna good credit, kuna ile good debt and bad debt. Example, bado muri factor hizo books, by the way. Hizi ni concept nitoko rich dad poor dad. Good debt na bad debt. So definition ya good debt ni ile you borrow a house, you're paying mortgage, but 20 years from now itakuwa na value. Sawa, you need good debt. Ama you borrow money, you buy a truck, 5 years usha pay off. Imagine you pay off truck ya 5 years, 250,000, alafu mortgage in 30 years. Weird. That means you can pay off the mortgage in 5 years if you want to. Yeah, actually it's really good. But sometimes una leverage too. So kuna ile, once umeingia kwa hiyo game plan, uta understand how to maneuver around hizi vitu mbili sasa. Sawa. So truck unabuy mpya kuwa na consistent cash flow. Alafu unatumia hao kama ile primary residence, it's a roof over your head and for your family. But at the same time, it could be an investment in the future. So I don't want to be in a house anymore. Kama mostly hapa Minnesota, if you build a multiple family unit, kama 2-bedroom apartments, work at 200 units, usemenia elderly people only, wale wameretire, unapata tax breaks for 7 years. So what developers, ama builders au do, ma developers, aufanya hivi, they build an apartment building kwa tao fulani. Alafu wanaihold hiyo property for 7 years. After 7 years, wanaiuza kwa sababu wanajua they don't have the tax benefit anymore. No taxes for 7 years, imagine. Because you're providing homes for the elderly community, which in US, most of the elderly communities, if you didn't know, they're the richest. Kwa sababu hao yao walipay off kitambo, wakona stocks zimegrow the last 30 years, so they do have money. So it's a very lucrative market kutenza senior living centers. Sapo ndio hizi mambo ya home care kuja home care. You can have maybe a section kwa hiyo senior living, useme hapa hivi ni ile wale home care, wale really old people who need help. So they get kama nursing home hivi, hii side nyingine. Alafu hapo useme wale they don't need a lot of help but they need to be checked out a few days. Alafu sasa wale very independent. So you can have like maybe these units. Sawa hivyo. Gava inapenda hivyo. Kwa nini? Because now you're providing housing to one of the richest population, itongaje, demographic in America. Rich baby boomers, basically. Baby boomers are the richest demographic in America. Kwa sababu stocks zao zimemature, washa pay off house zao, so they need to spend money. So how do they spend money? So they'll give you 7 years tax break. Meaning, hii hao itakuja kuuzwa 7 years from now. So musamanga hivi, suppose ukiingia real estate, anza na ile primary unit, sahi, chukua mortgage. Okay, kuna factor moja before that, but hii tunaongea tu ile before na mbali sana. Then buy another house. Kwa nini another house? Kama ile saa hiyo extra, hata ize kwa single family. I don't prefer single family. Kuna hao itanga duplex ama quadplex. I don't think sijaona quadplex hapa Minnesota. More na duplex sana. Quadplex ni ile kuna, it's like one single house but kuna 4 units. I think ziko. Yeah, maybe down here. Yeah, ziko. I'm not thinking about quad. Yani kuna ni one single unit hivi but kuna 4 families. Mwingine anaingilia hapa, mwingine hapa na hapa. So ni kama 3 bedroom lakini zimeshikana zote hivi. Kuna yani they share a wall. So ni single unit hivyo. There's a bike quadplex. Alafu because you're paying rent for 1 unit, like una rent 3. Uanze kubuild portfolio pole. Alafu maybe ubuy ingine tena. Hiyo ni kama unaenda hiyo route ya real estate. Ama useme utabuy truck moja, you stick to your truck, alafu invest in 5 trucks, uanze kuenda 10 trucks. So keep ile cash flow ikiingia, uanze kuinvest na real estate, whichever works for you. Unaona hii section ama hii section. So killing 2 birds with 1 stone, both sides. So factor hiyo yote ukamna nini, lazima ukuwe na cash flow, by the way. Sababu ukiimagine, it looks good on paper when you're thinking about it at night. Oh man, I'm going to do this and do that and do this. Okay, what's the parts of like getting your hands wet? Lazima useme, how am I going to get into real estate? That's why mambo ya financial literacy na come in. Sababu realize aje utakuwa na hizi thoughts kwa kichwa, but how do you execute the thoughts? That's where education is necessary, by the way. I don't know, this is now offer the best education. Hapa kile mundu kwa hii man cave talk na
na kuinsight na kupatia ile cream ya hapa juu, ile keki iko chini, alafu nasema okay, how do I start thinking na hii mindset? You need cash flow, kwa sababu kuna cash flow, it could be everything, it could be nothing. Kwa nini? Suppose sema umecreate cash flow, then kwa sababu kumbuka kitu moja, when you're younger, kama uko 25 hivi and you're single, ukinunua truck, I was talking to my friend, that's why inakuwa more relevant. Nimwambia wewe kuna advantage moja ya kununua truck because you're single and you're 24 something. Kwa nini? Because utakuwa na make so much money na utakuwa na less, wacha nitumie language ya business, overhead expenses. Kwa nini? Utakuwa na roommate, utakuwa na drive truck yako brand new, una make maybe another 20,000 a month, msema 20,000 ndio kapi yangu. Gari moja, alafu your rent and your expenses every month ni 2,000. Meaning, hata ukitoa truck payment, you can easily save 15,000 a month. Easily. Kwa nini? You keep your expenses low. Kama usema uko 24. Kwa sababu maybe by the time uko mwanaume uko 28 hapo hivyo, utakuwa na need usemeaje, now I want to have a family. Believe me, sikudanganyi, family costs money. Naona? It costs money. It costs me money to run my family. You see joke. Na ita run for another 20 years. So utakuwa na a small period in the beginning from the time umeanza shule to when you start your family, to accumulate as much investment as possible, which is really crucial kwa sababu kama ni stocks, by the way, they only grow in value. So what happens after ushafika 30 na kuoa na ulikuwa na 7 years head start, hata ukislow down investment ya stocks, what's going to happen? Itaendelea ku grow in the background. So ushali kuna 7 years head start, by the time you realize, oh, I'm 30, I should be investing in stocks. Too late. Ule msako na 7 years head start. So ebu angalia calculator, angalia how much money itakuwa ahead of you 20 years from now, 27 years sasa. So like a 40 hivi. Umeona? Mimi nichelewa, I'll be honest. Nimekuja hapa States kama niko almost 30, niko late 20s. Nichelewa. I wanted to come when I was 22. Kama student. It never worked out. Nilimnyimwa visa continuously 4 times, even 3 times. So nichelewa. But it's never too late. Sababu utaprolong ni yako. That's also Munga niko very aggressive kumekdo because najua I'm playing catch up. So ndabai hao nienda kutupa do kwa stocks. Hata I wish I could do more. So ile nataka kuingisha my wife pia kuwe part of your game. Semeaje, how do we split pia yeye aenda kuinvest? Sababu aki invest na mimi invest 20 years from now, kama ni hiyo stocks na nini, whatever she's gonna have is like twice as what she could have kwa hao peke yake basically. Lakini utarealize hivi, the more unakuwa na cash flow, the more una scale up your business, utakuwa na better opportunities to make big moves because cash flow inakuwa consistent. Alafu utagrow at some point, maybe kina trajectory ile inaenda increase hivi, you'll get to a level where your bills mean nothing. Ni kama tuseme 5% of your expenses. Now you're talking. Na muona hivi, anybody anakaa consistent na historia ya kumake dough, analanizi vitu financial literacy, alafu naanza investment kama uko earlier on, semi younger, kwa sababu younger si variable, ni kama si constant, ni variable. Anybody kama uko younger, whatever, si sema younger, sema tu mali unaanzia, grow, you'll be better off 10 years from now than if you did nothing at all. So that's ile talk yangu ile, one of the most hated videos clip kwa TikTok. Nasema if you're 20, you can be a millionaire by 30. Nobody believed me. Some of you did. Wengine sema uongo, hiyo historia jaba. Sawa. Bala ulize the good question ile, how? No. How? So hopefully it makes sense. Hopefully nimezunguka sana. So number 1, future investment real estate ni kitu ina hold value yake, alafu you can leverage to get some cash flow. Get your cash flow ya kuleverage. Please, usinunue depreciating asset. Angalia mambo ya good debt na bad debt. Usinunue depreciating asset kama Mercedes Benz na aina strategy. You can buy the Mercedes Benz too. Kuna strategy fulani ya tax strategies. Unabuy gari kama inaoniwa na kampuni, alafu una write off, inakusave kama whatever ungepay for taxes, inarudi back kama ni back to you, like your car was paid off by the taxes that you saved yourself from paying. Kitu kama hiyo utailipia bado, but kuna ile the back end, sijui explain aje, make sense. Sometimes try kukua, I get it, but sijui break down it make sense. Believe me, it's true. I'm just telling you, you can buy a car iko ya kampuni, udrive hiyo Mercedes yako unataka kama Range Rover or whatever, lakini at the back end of it inakusave, kuna tax strategies
inakusave hiyo dongelipa taxes, imeenda kulipa gari juu write off kama expenses ya business. Kuna law moja ya US, mimi naongejua US law by the way. Kuna law moja isemangaje ile, if you buy a vehicle alafu 50% ya use yake use it for business, iko eligible kuwa write off kama business expense. Hata nitumie jina, tuseme tax write off, sema business expense. Kwa nini? So when you're driving the car for business, kama msee unauzanga nyumba alafu kuna gari, maybe your clientele ni wase high level. Hii ni get one of my realtor friends, alisema I drive a BMW, alikuwa nini, X sedan itongaje, M7 ni C7 series, 7 series, alafu every 3 years anairudisha, anachukua ingine. So when the business started doing so well, hata aliwacha kununua gari, so kwa sababu akona ile primary vehicle yake ile ya kawaida, na ni pickup truck by the way, but akona ile BMW ya job, because sometimes you never know who you're selling your house to. Suppose kuna property ya 25 million, hauwezi show up na Toyota Corolla, watakudharau. Lazima ukeep up. Ukishow up na BMW, at least hiyo ni kuna ile excellence ile, umeingia na some really good you get the point. Umeingia na ile level ile, unaona okay, 7 series, okay, yeah, this guy can sell me a house. Show up na Corolla, shindo, can you call the manager? Kitu hiyo ina make sense by the way, because they'll take you more seriously. Lazima dress up professional, unaona. Imekosea jamani, si Toyota ina shida. Toyota ni gari ya, if it's a very good vehicle. Hey, what's somebody me? I can buy a Toyota any day. Are you kidding me? Me ni Toyota number 1. Anyway, so ni hivyo. So ile you can use, if you're using it 100% for business. Kama gari yangu Audi ni Alhal, ni a business. Alhal is my company. So it's a business. How many times do I drive that car? Because of 50%? I don't drive it every day. Weekends too. No. Iliji pay off kitambo. Sasa tu ni hasara anyway. Ndaiuza kama naweza. Alafu nigetie do nifanye kitu kingine ya maana. That's what I'm saying. Anyway, tuendelee. TikTok. Nimemiss vitu mob sana. Sikuwa relevant kwa kuanza hiyo question. So designer kwa happy to see you this videos next. Happy to see these videos next. Try 10K Guru Visuals. Guru Visuals bado hapa hivi. Fanya ile kwa transit au sasa. Nasema company goal gani poa kwa license truck, ku finance truck. Nimesema hiyo sana. Any company that gives you money, run for it. Ukipewa pesa hata usifikirie mara mbili. Nini you've been approved, nienda kwa dealership. Check ya 220,000. Niko na hiyo picha ya check by the way, niko naye. Ni tu, I don't know how to share it. Sikuwa gina share tuka hizo, but neza blur majina zangu na kila kitu ni show you check. 220,000 check, which is 5 years ago na truck iko paid off. Na itafuta ni edit. Maybe ka post hivi. Alafu nini nyingine? So kuna any company, run for it. Naona. Your boss nisha answer ilikuwa hivyo, ilikuwa social life was at 0. They were super liberal. Took me a while to acclimate the expensive sana. Ian, Boston ama, ebu tell us how life will be having having a king in power, creative power. I don't know. No comment. I don't talk about politics, by the way. There's things that will never change. Politics is very volatile. It's like kama maji. Itakuwa hivi, kwa hivi. Yo unanga tu extreme left, extreme right. Mainly good one thing in life. Kama kuna barabara, I use the illustration ya barabara. If you're traveling a journey, the journey of life, alafu there's a road ya ku travel life. Kwa hiyo road kuna shoulders. Kuna the left hand side, which is your right hand maybe, alafu na the right hand side. Usiende kwa edge kwa right hand side sana, you can tip over your ditch. Ama kwa left hand side sana, always walk the middle of the road kwa kila kitu, sababu you never know, ukiavoid hizi left and right utakuwa sawa. That's what mimi political stand yangu, mimi wa independent. Unaona, kuna wasio claim sisi ndio sio vote, but I know sababu nataka kuwa critically thinking who's going to benefit my life the next 4 years, alafu unavote hiyo mse, utaangalia ni very easy to tell. Kuna wasio na vote na emotions. Ukivote na emotions, sometimes unakuwa very disappointed sababu things can change. Umeona, na watu wengi they don't really pay attention to politics. Mimi ndigundua hivi kusema kweli kabisa, hata bila kudanganya. If you spend so much time in politics, you could be spending that time learning how to be financially literate. Sababu history of financial literacy, they don't teach that in school, by the way, unfortunately. Specifically, iko designed evil. There's a reason why they don't teach you that in school.
sababu school prepares you to be an employee, see a business owner. So why would they teach you something relevant? No. They don't teach you in school. Mambo ya business, either ulifundishwa na maybe your grandfather, father, or maybe somebody in your life, but they don't teach you this in school. So if you're doing political commentary and it's making you money, that's cash flow. Keep doing it. But kama tu it's wasting your time, you're better off doing better things. Learn some skill. Learn how to shoot a video or something. I don't know, something that can make you money. Ndio musema hivyo. So una stay in the middle ground always. Sawa, itakuwa poa hivyo. So creative journey, real estate business is better in the US than in Kenya. Kenya people are owning their stuff. I don't think so. Ina change kidogo, by the way. Unajua tusemeaje? Unaweza sema hivi, ukienda kwa streets kama ile story ya kina Mungai Eve na Trevor, ni mention tena. Ali split. They used to do this street like wana interview kwa street. Ukiinterview the population in Nairobi kwa streets, most people wataongea kama kuna disadvantage ya kukuwa Kenyan. Why? There's no money in Kenya. Interest rates are very high. Negative, half empty. Ukiinterview Ruto, for example, or somebody na hiyo status yake, atakwambia there's so much money in Kenya. Ni kama states, by the way. The rich people in Kenya, ultra rich, ni 1%. See coincidence. The thing ile jiulize hivi, which nobody else is doing. Jiulize hivi, what makes the rich, the 1% richer than everybody else? Alafu imitate what they're doing. Hata kama at your scale level, utakuwa na scale juu, utapata samusemaje, enda shule, go to school, by the way, university, kama if you can, if you can, sababu najua Africa sometimes hakuna finances. Enda shule, tafuta scholarship, ingia shule, soma 4 years. Why? School will teach you how to learn, by the way. Na kama university itakuteach paka critical thinking, sababu najua nasema hapa K through 12, K through 12 ni ile kindergarten to 12th grade, which is ni kama primary school na secondary school. Hapo you're learning how to learn. Ukiingia 4-year degree sa kwenda college, you're learning how to think independently. Sababu ukiingia college, life ina change kidogo. They don't tell you like, hey, you should have your assignments done by Friday. Alafu kuna punishment, hapana, you're on your own. If you don't do that, what happens? Consequences. Utabidi urepeat you're the whole semester, ama kitu kama hiyo. You're on your own. So you learn how to learn, alafu you learn how to think. University. Ukisha learn how to think, sometimes you don't even need university, hata ukienda tu college fulani hivi, then utaface life, sababu economy inaendelea. The people in Kenya are making a lot of money. Mimi nifikiria hivyo, ndio kuna nikapiga hiyo sababu ya Tattoo Homes. Sasa niko very convinced. Mimi na best yangu moja Brayo, limit na yeye jana, by the way, coincidence. Brayo sijui sababu tuko everywhere tu pamoja. Mtamuona leo, mtamuona kipostia video, mtamuona. Nilikuwa naye mahali jana. Akaona have breakfast, akaniona. Sasa tukaongea naye. Sema tu, hey, kuna do Kenya, by the way. Ni ile tu very few people have access to it. Kuna wasapata do the unconventional way, kuna make do conventional way. So najiulizaje, how are they making money? Sometimes utapata hiyo barrier kwenda build wealth in Kenya iko available kwa wewe specifically. So sometimes lazima utoke kwa hiyo mchezo uende nje, outside Kenya, uangalie from outside looking in. Kwa nini? Jumi nishaiona already, by the way. Yani ni ile tu say the only part imebaki Kenya investments ni ile I have to come see it, nijue hapa na hapa na hapa, but nishaiona already. I'm already thinking about it already. Nasema wow, niko na figures zangu already. Nasema okay, ile hata nizasema, nasema hivi, naweza build my apartment Kenya, alafu my goal ni to make at least 6,000 a month. Ile tu income 6,000. So nishajikia mark na hiyo ile naona ile is available to me right now. Ile sema I can pull some strings, ni create something that will make me 6,000 a month. That's it. Then every year niko na 6 times 12 from Kenya. Hiyo ni ile gross income. If I need to borrow money from Kenya, I'll borrow from Kenya if necessary. Lakini najipatia time limit sababu nacho interest juu ni 30%. Kama hiyo tu is one of my businesses imeanza Kenya, itakuwa sawa because 6,000 is a lot of money. Musema hivi, if sijui kama inako content, kama niko na itwaje, nasema dual citizenship, kama mimi ni Mkenya, mimi ni American pia.
najua ile value ya dollar ikivuka hivi inakuwa how much dollar works harder from US kwenda Kenya than from Kenya coming back this way. Kuja hivi na lose, kienda hivi na gain. So I know that already. But sometimes ile kusakio hiyo nini afadhali get nisemeaje nibonge na bank Kenya niulize what's the requirement ya kubuild whatever that can make me cash flow 6,000 a month. Iko na mortgage ya maybe 2,000 ama 3,000. I don't care. Hata kama ni 40% mortgage, nibaki na maintenance. I don't even need the money anyway. Itakaa tu ucreate kitu fulani na make 6,000 a month. Sababu 6 times 12 ni how much you think about that your income. Sijui mimi naongea tu juu ya dola, siongee juu ya Kenya shillings. Tunaambia kama sababu samaje in case I need to travel back to the US, I can use that money to travel back. Kwa nini? Mu spend 6,000 in this household. So samaje I'm creating something that makes me 6,000, which means in a totally offset my living expenses in America. So as much as I spend 6 here, I'm gaining 6 there too. Unaona hivyo at the same time. So ndakuwa nime even out na nini yangu. Even if you kuna mortgage, I don't care. Yani over time itakuja catch up, equilibrium. Musema hivyo. So kuna people making money in Kenya. Why not you? Kusema hivyo. At the same time, up America pia. If I start a business that makes me 6, that's very easy. Nikinunua second truck niweke dereva, all my bills are paid already. The driver will pay my bills. How did I do that? How did I learn how to do that? Nikianza tracking ya construction, the guy that I was driving for in my first year in construction, nikuwa dere. All the money I was making from mimi nikimwendesha gari, ilikuwa nalipa bills zake za hao kila mwezi. Mortgage, chakula, nini. Na sababu by that time wife yake alikuwa shule. So ilimpatia heads up, yani ali scale up so fast just because I was driving for him. Alafu nilikuwa very consistent because I wanted to learn. Nisemaje, this is my opportunity. Ndaka close to yeye hivi mpaka ni learn everything kama apprenticeship. Nione everything, every facet ya business as much as he can share with me. So kana muzanga maswali, akinipiga kelele, "Oh, you doing?" I'm listen. I know I'm wrong. Tell me what I did wrong so I can improve on it next time. So my employee, my employer, huyo mwenye truck alikuwa kama my mentor, my first mentor. Sababu nilikuwa when I have a question namuuliza, how long does the tires take? How long do you change your brake? So ni kama my level ya mechanical ya gari naijua tu ile in the back of my head. I'm not a mechanic myself, but kuna vitu najua tu ile nikipay attention najua tires. Mimi sema hivi tires zangu mbadilisha every year. Period. I don't care. You will never find a recap tire kwa gari yangu unless nile nimekoma mahali wakaniwekea moja kama last year niwekea moja for a few days ikalipuka, almost cost me like another more damages. By the way, juu Minnesota kuna extreme heat na extreme cold. Uko na recap hiyo turns on extreme heat, so unapata ulitumia in the cold weather iko poa, alafu temperature ka switch to hot weather, ile the glue that they use ya recap inakuwa loose over time na ile heat, alafu inawachana kiwachana inalipua tire. Ukilipua tire kama ni front utaharibu fender, lights. So instead of just repairing one tire ungenunua tu moja $500, I think unabaki ununua tire $500 plus repairs are $2,000. Now what am I trying to do in business? To save on overhead. So pata you're eating up your profit just by making the wrong decision. Nililania nikiendesha umse. No, vitu kama hizo. So ndio nikithink hivi kitu yani sikuwa na I never used to think like this. Nikitu become over time and through experience. Nasema, I don't want this to happen to me. So how do I avoid it? Sababu trucking is very tricky business. Overhead is very high. Na keep low, it's a lot of work, by the way. Kuna wasa watu give up before answer. I can't do this. No. Overhead is too high. And I'm really, yeah. How do you think I'm surviving on a daily basis? Kuna strategy flani. So same thing in Kenya. Right now, your cost yangu you're living is $6,000. If I can make 6,000 in Kenya and say, oh, something is kuna income in a come 6,000 every month while I'm spending over here in even out your story. So I wouldn't feel bad. Kuna mortgage Kenya, I don't care kama kuna mortgage. Kwa nini? Mortgage inakula 2,000 kwa hiyo payment, but over time your property itakuwa paid off. Alafu something else if I think about the future ni hivi. Watu semaje? I want to experience my life now. I don't care about anybody else. Musema, in terms of wealth, Musema, if I can't do it, I'm going to leave it to my kids. So, sababu, as an immigrant, making sense, sababu mimi ni first generation immigrant America. So, nimekuwa citizen by naturalization. I know that already. My kids are born here.
watakuwa second generation immigrants. So the best I can do to them ni ile whatever knowledge nimeacquire sahi as a first generation, they pass along to the second generation to the best of my knowledge, and hopefully they do the same thing too, or to the third and fourth generation. That's a family kama John D. Rockefeller, mpaka leo familia yao bado iko wadosi. Alipata alileverage, unasema oh he did this, he did that, he was a root businessman, whatever. Naongea tu ile positivity kwa sababu nimerealize every story kuna negative na positive, so I'm very careful nowadays. Siwezi praise mtu sana alafu apate oh ulisahau ile story nyingine, so being neutral. Sasa so tuendelee tena, ilikuwa nini? Did I miss anything? Real estate business is better in the US than in Kenya. Kenya people are owning their stuff. No, I'm telling you, creative journey, you'll be surprised. Utakuwa pioneer kwa hiyo story. Hakuna swali lingine hapa. Catch up. Olidia Mukami asemaje, how can an RN invest? Anza na stocks, by the way, something safe. Lazima ukifanya hivi, the first thing, learn financial literacy. Kama ujui. Mi yangu nimelala na vitabu. I don't know, I'm yet to find a school that teaches financial literacy. Maybe ziko, maybe zile private, zile watu wadosi au fundisho, watu wao na zile precisely ziko structured for that. Kuna private school. Mi nimelearn some two books, by the way. Some books are extremely boring. But move for zile, I can quote Scott Galloway. He has his own books too, by the way. Go buy his books if you want. Scott Galloway samangaje, the boring things will make you more money. The boring things will make you rich. What's something really boring? Reading a book. Oh, it's boring, my goodness. Kama hii. One of the best books nimesoma. I'm already holding books again. Itonga hivi. I will teach you how to be rich. Sawa. Nikifungua page, oh, kuna ile reflection hapa. Yani hii book hata print yake. Print. Man, too much light. After the shadow. TikTok. Itakuwa opposite of TikTok. Hata print yake ni easy to read. Sababu hii book yani si hardcover to be honest. Lakini pages are like really kuna quality fulani, kuna ile yani the thickness of the paper. So my book specifically E-type. Sijui nilinunua kwa store. Iko register kama my light is too bright. I will teach you how to be rich. It's a very simple book to read, by the way. Iko opposite of TikTok. I apologize. I should get a better camera. But I will teach you how to be rich. Iko na very good pages. Yani ni thick ni. So muenjoy kusoma my book. I'm going to be in a film poor. Any the pages are like high quality, kama iko a little bit soft, kama iko laminated in a way, thickness. Aya, angalia Robert Kiyosaki, si hardcover. Pia hii okay, iko na ile soft but ni a little bit harsh kidogo. But the print si mbaya pia. So imagine reading this print. Ni boring. I'm kidding. I'm not boring kusoma kitabu. Really boring. Siku hizi at least kuna bahati, most of my authors, they have a YouTube channel. Or maybe they have maybe wanaenda speak public speaking. So what you can do really read their books, follow their YouTube channel. So ile kitu tumeongea hapa hivi kwa book, ita relate kwa YouTube when you hear it again. Sababu kuna mtu alisema hebu ni economic Maisha inakaaje kama ni quality. Now I'm analyzing all the books. Hata iko na cover mzuri by the way. So these kuna hizo vitabu hizi economic masonry. My concepts too yani. I'll keep these books permanently hapa hivi na by copying in kusoma. So alafu kuna hii kama hii psychology of money. Unaona psychology of money. Hii iko na very cheap pages. It looks like I don't know. I don't like it to be honest. Unaona. Somewhat like it bothers me. Kuna moja hapa tena. Nitwaje hii ni very cheap. How to invest. Very cheap. YouTube. Wasa ana tu YouTube mtaangalia mtaona kila kitu. Hii pia page zake si poa sana. So ukisoma una feel ni kama you're reading something really cheap. No, ni kama sub product. So kuna book kama hizo. So msemaje, I'll buy these books again but maybe a better quality. Mimi sipendangi hardcover. Hardcover ni kama unaikeep kwa shelf. You don't want to read it. So invest na books. Ama tafuta YouTube channel. Ama follow one of the people who speak about business all the time. Ula anaongea juu hizi video kwa nini? Kwa sababu ita ring a bell in your head consistently. So niambie if you're doing that, kama mtu kama mimi, mwaga niko job, kama this year nimekuwa self-employed. I'm not a businessman anymore. I'm self-employed this year. Last year niko na my employees. This year I'm self-employed. I'm running my own business by myself. So niko na running my own business by myself. Alafu I have kids to pick up every day, jioni after job. Alafu make sure I do homework.
alafu at least walikuwa off 2 days last week, tulipata break kidogo, but they're going back to school on Monday. Alafu tena niko na YouTube channel ya Quran, I have to edit my own videos. So realize yani life yangu iko closely packed hivi. So what are my benefits? When my daughter gets a little bit older, nitakuwa na less time. When they move out, nitakuwa na less expenses. So kuna hope, yeah, especially in investing in the future. So hata ukianza saa hii useme I'll start with $100, it'll work out eventually. Kwa nini? Because over time utatry to think when if you do something, kama nimekuwa post video since 2023, at least on YouTube. TikTok, I'm terrible, but I'm self-employed this year. This year I'm not a businessman, I'm self-employed. I work for my business full time. Last year niko na madere, niko na time. So I've never posted TikToks during 6 months. Terrible, I feel bad. Maybe I should even throw a video. Niliweza kuluzia momentum just in a time of the day. Sababu at the moment it doesn't really make me any money, TikTok. So I can't spend so much time. Siwezi exchange your time for no money. Sina hiyo room sahi. But maybe next year itakuwa poa. Nijua economy na tariffs na kuna new presidency lag ili change vitu kidogo zikachelewa. So this year business imekuwa a little bit rough kwa maybe side dump, dump truck. So nime reduce income yangu kidogo. But it's okay, unaona business yoga hivyo. Up and down. Consistency. Nimekuwa nikipost video consistently for 2 years, sign under 3 years. Never missed. I can miss maybe a day or 2, but I always recover because I have more videos than I post anyway. Sometimes niwache that's too kind. Nachana naye inakuwa irrelevant. Alafu pia nimeinvest na all the videos I make and I post. Kwa nini? It's something that's teaching me to be consistent despite living my life, by the way. Ni kama kupost video YouTube, si hata for the view sometimes, ni ile tu keep ile consistency. Sababu semaje, the moment ukilax kidogo from your consistency, that's when you start losing. Kwa nini? Sema, I can do it tomorrow. I can do it next week. Oh, next month. You know, it's been a year, next year. Unaweza kuoverlap, alafu unasahau kabisa inakuwa irrelevant. Lazima keep relevant. So musema, niko na system ya kupost video. Make video, I know exactly how I'm going to post it. So there are travelers. Happy to see your marathon videos. Would love to see you run 10K maybe. I have to train, by the way. Marathon, lazima train. You have to train. You get your muscles used to like endurance. So lazima run to win, by the way. You can run for fun, by the way. Kama watu wengi kona run, vile tu I had to come back home. Maybe next time just keep man cave talk, alafu ni record the whole day. Ilikuwa hivi yani, most people run for fun. They run on a daily basis anyway. Kama Paul yeye ni mkimbiaji. Paul, I mean, come on. Hadi 10K ilikuwa too easy. Imagine alikam, hiyo nimepost leo asubuhi. Alikam late, out on faces. Mliona, I tried to record everything. Kuna faces mnaambua just to keep the congestion. Ile unasema mnadividiwa na pace yako. How fast do you run? I run like maybe 10 miles an hour, which I don't know if it's a thing. I'm just using examples. So if you know you run 10 miles an hour, enda kwa phase 1. Okay, watu wa 12 miles an hour, phase 2. So wana divide into groups hivi. Ndio usikuwe unakimbia, alafu kati ya mselo kuna pace higher than wewe. Sawa. Unaona ile wale wa professional awaga in the front. Kama ukiona ile marathon ya Minneapolis, the guys who were the front runners, wale the beginning of the race, hao ndio walimaliza fast, by the way. Kama ule mzungu kamevaa white, he was leading from the beginning. Jule Mwafrika ule, I have to beat him. The previous year, last year, kulikuwa na Wakenya wengine watatu, nimesahau jina zao, professional. I think kama team yao. Anybody akona team, kuna gari namfuata imefungua trunk. They are monitoring, coach wao yuko hapo, kuna nembwa. Somebody was trying to explain how the whole thing works. Kuna team. So what they do ni ile wanakuregister for marathon, you fly into the city, you run the marathon just to check on your time, how fast you can run. Umse ni Mkenya last year, so they posted a video, by the way, they post. Alimaliza race ya marathon in less than 2 hours, by the way. Nili underestimate. Before na park gari yangu nasikia kwa radio, oh, you have the first finisher, he did 1 hour. Like, oh my goodness, Mkenya. Niliona njiani walikuwa watatu wanakimbia pamoja. Walienda 1, 2, 3, Wakenya wote. I think so. Sikuwa na finishing. By the time nafika pale hivyo kwa ile finishing line, wakashamaliza mpaka washapewa whatever. Mnapewa nini? Mnapewa these things they eat watu wa marathon ile kurudi for instant energy. Banana is one of them, I think potassium. Alafu kuna pickle juice ni electrolytes, because you're burning so much electrolytes, lazima recover. Unakunywa ile Gatorade, ba hiyo niko na sukari mingi, so pure juice. Kwa barabara kuna volunteer wanaopatia, hey, do you want water?
So you can run for fun, Dodo Travels. I would love to. I don't know, it's 5K, but I have to train for it. Do I have time to train right now? Not even mongeza weight the last 6 months. I need to lose weight. Sina time ya kutembea, by the way. Jiotoi. Huyu mtoi mdogo huyu. When you have kids, utakuwa na full-time job. I would love to run 10K, by the way. In the 10K, in the half, alafu in the full marathon. Hata kama take 4 hours, at least nimalize. No. So if you had made money by buying Bitcoin at $20 when it was cheap, let's say in 2010, just 1 year after it was launched in 2009, today's price is 21 million USD. Which area would you have invested in? Edward, still the same thing. I'll leverage my Bitcoin to create real estate. That's it. You borrow against your assets. Same thing. One of the books ni someone nimesahau. Most our millionaires, what are they doing with their money? Sijiuliza tu hivyo. Semaje, what do millionaires do them? Pick two moja seme. How does it, sababu most of the information iko public. How do they spend their money? Alafu unaangalia unaona mbai. Okay. Do the same thing. Same thing. No. What's that? Bitcoin increase, leverage it, create wealth. Kwa nini? Ile bill kama sababu kinunua apartment buildings. People will always need housing. Recession or no recession. Sawa. Kama kuna vitu yani ziko recession proof. Zile vitu people use on a daily basis. Kama that's what Warren Buffett, Berkshire Hathaway, you invest in things that people use on a daily basis. Kile kampuni zake mostly kama kuna insurance company, mostly sijui ni Geico, iko under Berkshire Hathaway, I think ni Geico. And auto buy insurance on a daily basis. And I own train company, by the way, train company. Train and deliver goods every day. And I own furniture store. People buy furniture every day. And I own ketchup. People use ketchup every day. Okay, it will never run out. It's on a daily basis. Your labor, by the way. But if you can buy a piece of that company, hata uko secure. Ndio inasema hiyo S&P 500 kwa stocks. Sababu ile VOO ya Vanguard ina hold hizo ma assets, so you know over time you'll be making money. Labda mnauza dawa, pharmacy. Kama Walgreens, imelose share siku hizi. My first job ilikuwa Walgreens, so I have a special place. Walgreens ni drugstore iko hapa America. Ilianza Juni 19 something. So mwa Kenya music aje niko ndani na hiyo kamera gani bana ya 10K na karibia 10K, by the way, na kamera takuwa na raffle Mr. Mwenye, you'll decide. So track ni 300K can be paid off in 5 years. Na mortgage same amount but paid off in 30 years. My question is it possible to pay your mortgage in 5 years too? Break it down, please. Yes, it's very possible, by the way. After 7 years, after 3 years, after 2 years, it's very possible. If you break down, kuna waseo like you nini, lakini as long as you live in America, uko na mortgage ni tax benefit. Nita ku advice ni ile, don't focus too much on the mortgage, pay down your mortgage. Juu mortgage, nimesemaje, how ni kitu ni asset ina appreciate over time. So you want to hold on to it for a while. So every year wasupatanga property, mkilipanga property tax. Ukifile taxes, unapata tax benefit. At least kwa law ya America, tax code ya America. So watu wengi do, awenda on vacation, wanafanya nini. Nasema hivi, kuwa na mortgage, kuna strategy ya kupay off how in 7 years if you want. But ni ile hold on, sikuwa na haraka juu, you never even tell by the sababu how ni ile, number one, it's your primary residence. It's a roof over your head. No, niko hapa. So kuwa nayo ni ile, despite the house being an investment maybe 20 years from now, it's a roof over your head anyway. So stick na hiyo roof over your head thing. Focus na hivi, create cash flow ingine kando. Sababu cash flow ita grow your investment faster than to hold on to pay off house. Sababu you can have a paid off house, then what? You have to borrow against it too. When do you borrow from your house? The equity in your house, kama ni $500,000, they'll give you, I think, 80% or 70%, depending on the bank. So you can borrow maybe $400,000 for a $500,000 house. But what are you going to do with the $400,000? Go on vacation, travel the world? You need expenses, you see income. Invest mahali, maybe buy another house. Kama usema hivi, I can buy 3-4 houses in America too, and does it hold? Alafu at the opportune time, like one of my friends did, sisi mtaja jina sahi, alianza na how ile anaishi primary residence, akaanza na how ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Na hiyo how ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano ni ile he was buying old neglected houses, anazi-restore, alafu anazi-hold, ana rent out 3, 4, 5, 6, akosina kama nne hivi.
then akarealize kuna tracking ya local he was doing over the road before na kampuni moja Chicago, akanunua dump truck hapa hivi, akaanza na dump truck 2019 by the way, kiona kama ni kitambo sana. Now as we speak, from 2019 to date, how many years? 6. Akona 9 trucks na kwa hao zile nne zile aliuza zote, akona 30 units apartment sahi. Sasa ana focus na moja, hata sijui sahi, maybe he's renting, I think he's renting sababu his kids wako high school already, washamaliza, yani ni yeye na wife wanaangaliana tena I think so. Sijamvisit for a while. Hiyo bonga mob ile tukianza story su bonga hata mpaka kesho, hata nicall continuously, hata ni poa nisahau kidogo juu so think the same, ile tu he's very excited to talk about these things. Akona track 9, akona apartment ya sijui ni 30 units, sijaiona bado. I would love to by the way, but ile semaje, hiyo conversation itakuwa awkward na so nasema tu acha ni save, ni from a distance. Mood za kuzo wake na hizo story kuzo wake. So 2019, so how yake, do you need to pay off a house? Si priority sana, but if you ni kama ikue one of the side, kwa sababu ni ile kudiversify your investment, ndio ile unajua kuna hii na hii na hii na hii, inakuwa more comfortable hivyo. Is it complicated? If it gets too complicated, that's when you hire somebody to run your business. No, just some things you can't do by yourself. Nasema hivyo. So but priority ya kupay off how si priority sana by the way, kwa sababu angalia ni hivi, kama how ni 400,000, truck ni 300,000. What happens when you pay off your truck? Truck ni depreciating asset. My truck is not the same way it was when I bought it. Whatever ina run sahi ni ile maintenance, nime keep up with my maintenance. Kwa nini? Kwa sababu it's a cash flow producing liability. That's the best way to describe. Ni asset pia, but nasema my truck is a cash flow producing liability. I don't know if that thing exists, but that's what I would call it. Lakini hao ni si cash flow, ina cash flow. Kuna value ile a roof over your head. But it's a future investment. You can borrow against the equity in your house in the future. Ama if you need money quick. But ukiborrow sahi, alafu because you have to pay back the loan while you still have the house. Utajaribia sahi. So what's equal in long term, equal cash flow equal short term. Alafu uende kuongeza cash flow. Kama cash flow equal more comfortable, then you can pay off the house if you want to. But nunua rental zingine, alafu then make cash flow from houses too. Kama umse. Sahi 30 units, umse. And I don't even know. I think hizo house liko kama 1,500 a month. Alafu every time somebody moves out, ana improve. So average looking at income yake 9 trucks zinammikia, cut off all the expenses, is kwa maybe ana scoop ziko paid off by the in full. Hakuna truck ya deni hapo, anabangi cash siku hizi, hakuna hiyo do, hakuna cash flow. So 9 trucks, I think cash maybe 1 or 2 in payment, maybe 7, but 7 ziko paid off, 2 ziko in payment, ndio moja amebuy this year. Lazima finance occasionally, ndio ile ukuwe na hiyo relationship ya bank. Let the bank make some money too, usikuwe too selfish. So when you need money, they'll give it to you. So kuna track 9, I think 9, 7 ziko paid off, 9 ziko na payment. Alafu kuna how. So imagine income yake. So maybe tumpatie 10,000 from each track every month. Hiyo ni 90,000. Alafu how kuna 30 units, tuseme tu 1,500. Juu zile 2,000 is 15 times 30 units. Ni ngapi hiyo? So imagine how much he makes a month. 90 hapa hivi. Alafu how ngapi? Hiyo ni how inammekia, tracks inammekia 90,000, hiyo ni cash flow. Alafu nyumba inammekia tuseme 45,000. So combine pamoja ni ngapi? 120,000 a month. Expense zake za how ni ngapi? Suppose yeye ni kama mimi 6,000. Alafu mortgage yake ni how much? Maybe 3,000. Inakuwa ni kama nisemaje, inakuwa a percentage of the income you're making. Alafu si temwachia sai, maybe aizoza track 2 aenda nue hao ingine tena. I don't even know. Ukiweza kuscale up na scale up. So utaweza kuwa na real haters, people who just hate you for what you're doing. Kwa sababu kuna wasawa kwa hivyo, they're very good at that. Watakuchukia tu because of you're doing better than them. Kwa nini? Jona kama umewawacha. So kama mimi na envy nasema, man, huyu msema ameenda mbio. But alikuwa na advantages zake zile mimi sikuwa nayo. Alifigure out hii game mapema before me figure out. But ni ile nikimwatch nasemaje, I'm not trying to be him, but inakuwa kama encouragement. If he can do it, I can do it too. Mwona hivyo sasa. So Hassan wa Isa, it's very possible to pay off how, but hiyo si priority. Create cash flow. Imagine kuna expenses zako za kama tuseme mimi kuna kama 120,000 a month, alafu household expenses zangu ni 10,000. I mean, hata just scratch surface. Hata si 10%, ni kama point something, 0.8% ya income yangu. You feel nothing.
sababu basically income yako ya 1 month itakulipia bills zako zote the whole year. Hivyo tu kama jokes you'll invest, but hii ita kama ti uta snap finger alafu one day happen, si magic trick. Uta build towards that particular level over time. Itakuwa 7 years. Umeona? Hata sijaongea mambo ya stocks, hajaniambia maybe stocks zake ziko higher by now. Sijabonga na yeye by the way, labda nampigia simu for hii video sake alafu niwaambie. So tuko lot na wife pia hapa hivi, Jose Moha. Oh, karibu sana Jose. Nipoa kusikiliza za kwa thought provoking hizi ideas. Juu kama hujaifikiria hivi before, kumbuka there's something you can do to flip your condition. Wacha kuwa glass half empty to glass half full. Na hiyo half full itakuwa maybe some really crazy money hujaiona before. Hapo, so what's good? Niko poa kabisa. So question moja nafaa kuswitch kwa Gapuri authentic. How have you been? I'm good. I'm doing good. Albert, there's a thing you must learn alone for you to make it in life. What's the thing? Sema tu. Ni free hapa. Sema bana. Saidia watu. Monthly 30% interest. That will scare me. Inakaa hivyo. Unajua kuna ile, if that's your only investment, ni 30% interest, you'll feel some type of way. But kama diversify, kama usemaje, kama unaishi States for example, nimeongea mara ngapi hapa hivi, ukienda upata license, kuna process ile before you get to your ideal. Me from the day nilipata license I think 2008 August hivi, 7-8 August. Nikaanza job 2008 towards the end September hivi, nikaenda 2009 2010. Okay, by 10 hivi nikaingia construction. 11 niko construction the whole year. I made more money in 11. So it took me from 8, 9, 10, 3 years kufika ile ideal level ya naweza ita kama ile financially secure. Si insecure, I was insecure for 3 years. Not enough money. But financially secure ilikuwa 2010. So 2011 the whole year ilikuwa financially secure. So my bills ilikuwa tu I can handle every month comfortably. But then nichukua for the first time 2000 I think 11 ama 12. 11 10 11 I think ni 12 ama 11 sikumbuki poa. I got my first apartment peke yangu tu, ile mimi alone. Naingia kwa hao ni yangu, bed ni yangu, couch ni yangu, TV ni yangu, kila kitu. That's why hapa man cave try to replicate hiyo story. Yani man cave hapa, this is my apartment by the way. Usema kuna TV hapa, kuna couch hapa. Kuna couch ndio hii. This is my favorite seat. So try to replicate kwa sababu sasa hii na watoi ni different. I don't really have any space at all. Na share everything na kila mtu. But ile 12 nikakuwa na nini? Nili stabilize, financially secure. So kuingia 13, 14, 15, I was paying off my consumer debt. Ile debt nili accumulate, ile debt ile inakuharibia, ile bad debt. Consumer debt ni bad debt kwa sababu ni liability. You're just spending money for liabilities basically. No. Liabilities. Kwenda trip ni liability, but in your life ni asset. I mean, the experience is worth it. So I used to travel every year back then. Every year niko naenda mahali. Every December before navuka mwaka a different city. Nilienda wapi? Nilienda Kentucky, Seattle, wapi kuna nimesahau, Houston. I think 3 years. Houston, Kentucky, Seattle. Alafu wapi nimesahau wapi nyingine? Houston, Kentucky, Seattle. Of course St. Louis mwenda huko juu, mtu wangu anaishi St. Louis. So I traveled 3 years before my second kid was born. Then yesterday travel ikasema, kaisha hapo. Sasa nikataka kununua minivan, sijui how kubwa, so nikashift expenses. Sasa ndio hivyo. Kuna wase 6,000 is a lot of money to spend. Imagine I'm hoping invest 6,000 a month in Kenya, and that's what I'm already spending in America for expenses. Naona hiyo si ati kama I'm far off. So nikitoa watu hiyo kigrow up ama nikiincrease nini yangu cash flow vizuri, naweza kuwa 6,000 and invest in Kenya. Naona I'm losing here but I'm gaining there, so tuna even out. Naona hivyo. Alafu kumbuka hii itakuwa consistently. Hiyo ya Kenya itaisha. That's what I'm trying to say exactly. So interest ni mob sana. So chukua tu interest by the way. So go pay interest. Every employee was first an employer. Kila mtu iko na time yake, patience and discipline. Watu wanza hivyo, musema si hata quote yangu, sema your job is your first business partner. Sababu hiyo ndio income yako primary. But don't get stuck over there. Try within your means, ukiona alafu increase. Kama una do enough kwa job yako, maybe try to scale up na job ile make more money. Nani Dave Ramsey, just make more money. Alisema hivyo simple. No.
So, so sijui nimemiss nini ingine hapa hivi, hebu tuone kwa TikTok. That's none. I don't know, get your chain ya conversation. Every employee, hebu tuone. Should someone get a CDL license to drive truck with a vision of starting a trucking business? Absolutely, absolutely. Sabu sama, are you getting a license for the sake of you just enjoy driving? No. I mean, you could enjoy driving. Kamimi, I worked in an office for like 7 years before ninge trucking. Alafu Kenya nilikuwa nafanya kazi kwa ofisi. Alafu US kwa hizi minimum wage jobs for 3 years hivi. Trucking is moving office. I prefer that to the moving office. The only problem is I don't walk as much. Now that I go health conscious, when I stay stationary, I just add weight. No. So I wish I could move more. Your muscles. I'm getting older, so need balance. But lazima kuna intention. Why are you doing it anyway? Do it for a reason. Intention yangu ni ile, I'm doing this to get me from point A to point B. Once I get to point B, then I'm going to go to C and D and E. Peleka alphabet paka Z if you want. I'm a Z. Z. Watu yangu sema Z. Let's see the books again. Okay, book ni hivi. Itakaa weird kwa nini TikTok because I'm using the front camera kwa phone. Lakini itwa how to invest 5,000 to 50,000. Hii ni by fanya hivi. Nani, let's see the let's see the books again. Aitwa nani? Let's see the books again. Mary. Ana YouTube by the way. YouTube. Chini mali camera shika vizuri. Chini kwa YouTube tu alafu utaiona. Morgan na recording hizi video every week, by the way. There's a whole recorded version ya nini. Out of focus. Unaiona vizuri? Sijui. Hii book iko white na light iko white pia. Mtu mia light white. Hii inaitwa How to Invest. Sijui ni how much exactly. Let me see how much it costs. Hii ni $19. You can do $19. It's cheaper than that. I think it got $9. You can half. Suggested return in $19. Naitwa How to Invest $50 to 5,000. Hii ni book moja. I'm reading this right now, by the way. Ni kama 2 weeks ago or 3 weeks ago. I don't remember. This is my newest book. Alafu hii ni The Psychology of Money. Morgan Housel. Umsako alive, I think so. He's still alive. Psychology of Money. Hata nimebuy book ingine juzi. Hapa ni poa hivyo. Psychology of Money. Naona hiyo. Just financial literacy. So Mary, okay, angalia recording ya YouTube. Mu record hizi live zote, they're recorded. Sijasema hiyo maliziko. Enda kwa Maisha States YouTube channel, utafute Man Cave Talk. Alafu kuna playlist ya Man Cave Talk. Every week video mpya naipost na iweka hapo hivyo kwa hiyo playlist. So utapata I'll list these books. Alafu next ni nenda kwa order tu. Hii nilibuy juu umsal kwa TikTok. Inaitwa Economic Masonry. Ako TikTok umse. You do live TikTok, by the way. Jina yake ni nani? Aitwa Derek Whitehead. Kama na jina iko painted juu ya mtoi wangu. Alipata mark alipaint yote by kambia for demonstration purposes. Hii book ilikuwa $50. Ouch. Suggested retail. Nilinunua kwa website yake directly. Suggested retail. $50. No. I mean, I get it though. I get it. He's doing a good job. I get it. No. I really thought about it before ninunue. Is it worth its weight in gold? I don't know, but I just had to, whatever he was saying kwa TikTok live, it was so useful to me because I'm going to buy the book. But I think whatever he says, he got more information than the book. The book went magic a little bit slow. Alafu kawaida classic Rich Dad Poor Dad. Naitwa Robert Kiyosaki. So Mary, enda YouTube utaiona YouTube. Na ihol kwa YouTube. Itakuwa more clear. TikTok bado, I don't have a good camera kwa TikTok. Natumia cell phone camera TikTok. So nataka kupush uende uone vizuri. Alafu hii I will teach you how to be rich. So far, this is the best book nimepata this year, by the way. I'll teach you how to be rich. Remit Seti. Akona YouTube channel pia. Akona show Netflix. So very easy read, by the way. Very easy read. Hii ni kama, man, I don't know, elementary. 5-year-old can get it. Nasema hivyo. Very easy. Very easy book, by the way. Hii ni magnet ya kusoma kama unataka enlarge itumia kama bookmark. Ama macho zangu ni mbaya. Hii ni magnet, by the way. Ina magnify nini. So Mary, I will teach you. This is the very easy book to read. If you can read this book, where's your phone? After YouTube channel yake. Remit Seti. You post video once a week, I think. Listen to everything.
no, acha entertainment. Ataongea, utastumble into this information kwa hii kitabu anyway. Naona kuna malena give review hii kitabu pia. He has 3 books so far. I think nimeona 3 more books which I will buy. So itakusaidia. So nini nyingine? Let's see the books again. Sasa Mary imesema hivyo. Naenda kwa Maisha States YouTube channel. Maisha, mtumia handle yangu ni hivi, Maisha ile @ sign Maisha _states. They may split tu ile tu ikuwe different kidogo. @Maisha _states. Same kwa kila mahali, kila platform. Hiyo ndio kama handle yangu. @Maisha States @Maisha _states. Hivyo tu the way unaiandika. Usearch, alafu uone Man Cave Talk. Itakuwa poa. Man Cave Talk live. Hii live pia iko recorded from YouTube. Haitakuwa the best quality because ni online, lakini recorded itakuwa the clean. Utaona tu the exact book, utahold camera, utapause video, uchukue screenshot, whatever you want to do. Uende order your book. If you can't, tafuta huyo the YouTube channel, you watch, usikize. Alafu hata usikize, alafu kama because I read the book anyway, ukisikiza hiyo kuja uniulize maswali, hii ni free. Hapa ni nini hapa hivi? Man Cave Talk live, free Q&A. Muone hivyo. Leo nimeanswer most questions my first 30 minutes ilikuwa question ya msemo uliza hapa hivi kwa it's just ni open. I'm not charging anything for information. Nile na feel kama nikidedi na hizi information itasaidia mtu, itakuwa selfishly. Nataka nimebari kila kitu. Naona. Sasa maaje? Thank you, Albo. Kindly talk about independent living. Is it a good business to start? Independent living. Kama independent, yeah. What do you mean by that exactly? Independent living? Is it a good business to start? Like, kama nimesha mambo ya kama group home ama what do you mean by that exactly? Afu amesema the Luo in you. Anacheka. I'm not Luo. Maybe a small percentage. Watu fikiria mimi si Luo, but I have Luo qualities. I think so. No, I have them. Niko a little bit of everything. Maybe kuna ka percentage kangu kidogo hivi. So what time do you read the books? Do you have a schedule for reading the books? Busy? So I used to do it before I go to bed. Kama tuseme mfanya hivi, bedtime yangu ni 8 p.m. kama niko job. But in the winter, so hatuendangi job kila siku, ni ile depending on the weather. So ndasoma more. But either late at night before uende kulala, so that you can dream about that thing that you're reading. Whatever you read before you go to bed, utafikiria kitu the whole night. Alafu utaamka hivyo. Ama early in the morning. So ni either or. So kama morning could be good, kama job yako ni ile una commute. Suppose una do job, man, I wish I was doing that. I wish ningekuenda atamka asubuhi napanda basi na kwa train. Oh man. I've missed your life. But anyway, because I have to drive to work, I have to drive the whole day. So nikikuwa kama na drive, muskiza kama audiobooks. But reading ni ile, suppose nisikize audiobook the whole day. Kama leo, the whole day audiobook. If I don't get calls from you know who. Anyway, my wife, you call Kai every 2 hours or something. But like before she calls, nasikiza audiobook. Alafu whatever nime understand kwa hiyo audiobook leo, nachukua hiyo book nisemeaje, let me open the chapter. So naandika ile notes haraka. Nini yangu kwa mtu bia iPhone, kuna ile notebook ile. Monica type my notes. Ama what I'll do ni ile, I'll send myself a text. Remember to do this. Sabu, hey, very forgetful. Ukiwa na moment document ndio usisahau. Najitumia text ile mental notes. Check chapter 3, probably chapter 3, the first few pages about information. Alafu na kama unaiangalia. So kama sasa nasoma book I'm reading nini hapa. Hii inaitwa how to invest 50 to 5,000. Itaka opposite TikTok. I know it looks weird, but YouTube just in case. Nasoma hii book sahi. Ni book ndogo, si big sana by the way. How many pages? But musoma very slowly. Kwa nini? Sababu I've heard about the book, but nataka ku ingest. I want it to be part of my system. Ile whatever lesson I learn kwa hii book ni implement in my life directly. Sometimes you can read a book, it could be a waste of your time. You learned zero information. But guess what? One day, that zero information, it'll come in handy. We're going to make a decision because your mind will register, subconscious mind. You have the book in your head already. It'll come and recall, remember that? So when you say, I remember the words, but I don't remember the book that I read in these words. Itakuwa hivyo.
So kama uko commute asubuhi kwenda job, fanya hivi, chukua bookmark, jipatie goal, ingia kwa matri hivi, usiingie hizi matri za manganya zina ngoma, ile iko quiet ile, alafu soma tu book, unaona, soma tu book yako polepole, alafu uweke bookmark, uachie hapo. If you need to write notes, kuwa na notebook, note down anything, ama kama unaweza underline kwa hiyo book, unaweza underline ujue, I mean book ni paper, hata ukiwaste you can buy another one later on if you have the resources, that is. Sometimes kama una resources, mupatie na book zangu, so I try not, hata ina jina by the way, because I know I'm gonna give it away, hata sina name, I don't put my name anymore. I used to do that, ile ownership, I'll give it away anyway at some point, then I'll buy another one. So soma ile when your mind iko ile hauna stress mingi. Kama your morning commute is very stressful, maybe avoid you, do evening. Sema tu, I'm trying to read a page a day. Sometimes a chapter a day could be useful. I'm gonna say by the end of the week, I want to finish this chapter. So anza Monday mpaka Friday. Alafu review tena over the weekend. That means you need some quiet time. Because in a place of quiet, I have kids in the house, man. I wish. Ile, like my kids ni funny. I can't do without them at the same time, because wakienda mahali na mama yao useme wameenda tu mahali kama last week, the house gets too quiet. Tena kwa nervous sama something is missing. Ile kelele hakuna hapa. But ile you really want to get rid of them, but you can't do it without them too. Ni kama imekuwa psychologically part of my life. So the moment you calm kabisa, relax, read a book, sema one chapter a week, a page a day, jipatie goal. Don't miss that page. Hata kama unalala sema tu I was ulale kwa book, fanya tu hivyo. By the way, the doing, ile routine ndio muhimu. Mimi sijui hata kupost video, by the way. I can post video kama ya leo nimepost video moja leo asubuhi, ilikuwa ya marathon. I don't even like the video, by the way, mimi mwenyewe, sababu nasema I did a terrible job, sababu I didn't know the structure. It's the first time you a place doing structure. Sema okay, wanakimbia behind the high school kwa trail, so there's no place to post. Alafu they're divided into groups, so by the time the last group leaves, the first group is finishing the race. So I don't have a lot of time. Then huyu announcer, he starts playing music ni copyright music. So I'm like, how do I eliminate the music nipate crowd noise? Man, you know what, I'm gonna post the thing. Hiyo video nimepost leo iko na copy, ikisema it's gonna be muted in other places, meaning I have to work on it. Do I have time to work on it? No, I don't. Maybe next time I'll do a better job. Niko na audio nizatumia zile ngoma za bro, but sikuwa na time ya kuedit. I was editing the video like this, mtu yeye akaamka akanaye 4 hours to do anything, dead time. Tena tukalala, kamka asubuhi kasema unajua nini, hii video if I don't do it today, I'm not gonna touch it. Aka wiki mzima nimeipost. Ilikuwa back in September, by the way, almost a month long. Nasema this is a terrible video. So kuna ile na post maybe next week hivi pia ya jana ya cash show, the last cash show for the month, I think so. So kwa hivyo stick to one page, sema one page a day, fungua soma one page. You don't even have to understand, just read it. Sema tu come here, how to invest book, sema tu siwezi soma online juu itakuwa. I always say I can do that, start get my views. Angalia kama you imagine this book is intended to help you keep your money, whether you have just a few dollars or a few thousands. It seems as though most people, no matter how much money they make, really don't know how to save, or even if they have to do what is nakimbia kwa kichwa yangu, nasema hivi, or even if they do, it seems as though most people, no matter how much money they make, really don't know how to save, or even if they do save, they don't know what to do with the savings. So they and their money soon part ways. Not a good thing. This book is for you. You are a new and small investor. You have money sitting in an account earning less than 3% interest. This book is for you. In introduction, by the way. So umesoma nini one page? Semaje? Isadile, why should you buy this book? This book is for you if you are a new and small investor. Small ile tu umeanza, by the way, starting. You have money sitting in an account earning less than 3% interest. Watu wengi, by the way. Alafu, you've just started on your first job.
you've saved several $100 from your summer work. Hiyo ni kama mtoko high school hivi. You have put aside several $1,000s for careful budgeting. Hiyo ni ingine. You received a sudden windfall, so that's for the first time in your life you have a lump sum to invest. Hiyo ni ingine, kama sema upata kama mlipo insurance hivi, your accident, ama win some money, whatever. Alafu you have handed a nice bonus. You were handed a nice bonus at work. You have a business that takes off. Your cash flow may increase. So no matter what your circumstances, I encourage you to start and save and invest right now, today. The sooner you begin, the sooner you earn $50, $500, $5,000 will grow. Mwona hivyo. Hii ni book tu umeanza leo. Umeingia kwa matri, kwa kachini kama ni matri, kama upanda train, whatever you do. Kama u drive, don't read. Useme, I'm driving. Hii ni kama utapigwa tikiti kwa sababu the evidence you're distracted driving ni dangerous kwa other road users. Get some time to lunch break, maybe in the evening after work. Some time to, unaona. Kama unajua job kama wewe unadoing kama caregiving, ukishalala wote, chukua book, soma one page, wachia hapo, funga, think about what you just read. Sababu hiyo ile una recall. Kuna watu wako smart, they'll do it faster. Kuna watu wako slow. So kama uko slow kama mimi, think about what you just read. Okay, this book is for beginners. What do I remember on that? Jipatie trivia hivi. Alafu I thought tu, ile ukihold on useme I'm reviewing the book in my mind, out of close your eyes useme I'm reviewing what I just read, ita stick. Alafu the more you read it itakamku make sense baadaye. Musema hivyo. It's good to have information in your subconscious than have zero information. Sababu utakuwa na circumstances, usemeaje? Musikianga alikuwa kiropokwa kwa man cave talk about kuinvest. Kuna all these words wasikianga, sijui investment, stocks, real estate, tracking, CDL, tax savings. What do those things mean? Semaje, hata kwa Google ama ChatGPT. What's a stock? Definition. Isome, iandike chini, writing ile 5 senses: eyes, ears, smell, talk, mouth, touch. Unaona, nimesema zote vizuri, hata 5 senses. Kuna sight, hearing, smelling. Hizi ni 4 kwa face peke yake. Alafu touch kwa mkono. Touch the pen, write it down. A stock is blah 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 kwa notes, umalize. Okay, what's an index? Blah blah blah. Hivyo andika. So what's financial literacy? Define your story. Kama unaweza tafuta wall uandike kwa Sharpie, unaona kila siku. Alafu kuna mwalimu kama vitu zangu kwa wall. Basi hizi mtu yeye ameni outlast, amezi cancel zote. Unaona? Hapa ndio upstairs napigia picha muone. Ameharibu kila kitu. But anyway, hii ni how to buy. There's a paint tu nikitaka white. Small bits. Sababu hiyo small bits ndio grow inakuwa. Ile Kiswahili inasema haba na haba hujaza kibaba. Anza tu small. 1 page, 1 paragraph, 2 paragraphs, the whole book. Sija understand the book, repeat tena. Angalia, okay, the author akona YouTube channel. Hebu tafuta mahali. Most unapata kama people who have a YouTube channel na wameandika books, sometimes on their own channel they're not as interesting enough as in akienda podcast ya mtu mwingine. Sawa. Nimeona kitu kireplicate over and over again. Na watchingi iko nini podcast sometime kama kuna kitu interesting. To be honest, sababu this week sija watch anything, nimekuwa nini swamped up na job. Ama nisikize in the background while I'm driving. Iko nini podcast. So pata kuna guest akoko iko nini podcast. Kaka kuna demo moja kanaongea juu investment, nimesahau jina yake. Aliongea poa sana kwa investment definition, sema niko na agree everything anasema. Sema let me follow her. Akona Instagram. Kuna Instagram underwhelmed. Kuna Facebook underwhelmed. To YouTube ana video. No. Sasa man, this is a wasted opportunity. Aliongea so eloquent kwa podcast, but ye mwenyewe si content creator. No, he can't share. She can't share. Kurealize kidogo, I think she's a mother, akona mtoi, sema nikampatia break. Maybe she's held up, I understand. Lakini ukiuliza Gapuri, ako TikTok. What do you do na social media? Whatever information uko nayo, if you start sharing, ina stick to your head more, by the way. Kuna graphic nayo, sijui nipost kwa Facebook ya Maisha States. The more you talk about it kwa teaching setup, ina stick into your system. It becomes part of you. Alafu itakuwa easy kwa sababu the only thing you need to do, kama semaje, give me $1 million today. Nime win prize. Sijui nilibuy ticket nika scratch. $1 million. Oh wow. I know exactly what to do with it.
hata sita blink. Kwa nini? I already have the information. Suppose ipo $1 million na huko na hiyo information, utafikiria nguo gani afa kubuy? Yani your mind default itaenda kwa liabilities. Default liabilities. Mimi kipatia $1 million, default assets. Hata sita blink. No, sita blink. Kuna lens nataka kununua sahi, lens ya camera, lens moja. It's not the best lens, na si the worst lens. I can buy it used if I want to. Karibu ni buy moja used jana on credit card, na ilipa within 2 months hivi, nikai miss out. Unaona? Juu kuna event fulani nilikuwa na film, I had to move back. Nika move so much back, sikufikia stage anymore. So, oh man, what lens do I use for this? Lens zangu ni very intimidating. Ni kubwa kubwa, alafu ni white. Zile za nini, telephoto. Zile white kubwa, yani lens sijui this size. So kwa hiyo crowd singeka lens kama ile kwa event ya shule. So I want to get like ile conspicuous. Ile lens ile it's tiny enough, alafu ina extend for, alafu ina reduce tena. So kuna Tamron ni I think 50 to 400. I want to buy it. Hata use nanunua kwa sababu si ya kila use. I'm thinking about it. Am I gonna buy it? Niko na dosa hii na inunua tu hata cash brand new. Doesn't matter. Alafu niko naongea story ya sema I need a job really quick. Nikapigiwa simu jana nikaambiwa, "Niaje kuna gingine hapa hivi. Are you willing to?" Kusema tuko na meeting kwanza. Juu vile nipigiwa simu kama inakaa weird kidogo. Anyway, hii ni story nyingine. Labda ni moja sema unaongea juu yangu na jana. So further hivi tuendelee kwa YouTube. I'm getting distracted. Kuna Kubai darasamaji JJ Kubai hapa, homeboy wa Isili. Leo kameshika tukisherekea life ya Raila Tinga. I'm listening to you bana. It's true vile umesema kuna pesa Kenya. It's true kabisa. Maybe ni 1%, sijui kama report how many percentage. Kuna do Kenya. If there's rich people in Kenya ule anakaa anaishi extraordinary life kuliko everybody else, that means there's something they know you don't know. So Bala could spend 90% of your time complaining, spend 10% of your time complaining, 90% learning how they made their money. No. Kama ni juu Buda alikuwa president wa kwanza akwa Uhuru Kenyatta, that's different. No. You're wisdom boy, you can't replicate that. But ibu angalia after Shak was president, how did they pass their family wealth from Mzee Kenyatta to Uhuru Kenyatta to mtoto wa Uhuru Kenyatta, sijui mtoto wake. Angalia tu kama hizo. Pick one rich family. How did they pass like inheritance? Lord Delamere alinunua sijui $5 hiyo land when nobody was paying attention. Sometimes ukido business kuna ile advantage. Utakuwa na advantage moja ile because you were the first one, utakuwa na hiyo authority. Before everybody else catches up, too late. Uliwatangulia. Even though si competition sana, but ile if you're the first one to do it, uta lead the pack. Wewe utakuwa pioneer. Mi si pioneer kwa hii story. Labda muongea, mi ni pioneer wa kushare tu vitu najua anyway. Hopefully, kwa sababu kuna wasee au jua vitu, ile insecurity ya Kenya ile sema, I know this, siwezi share information. Muambiwa na watu by the way. I don't want to quote people and be sijaambiwa kitu kama hiyo na mtu yoyote before. Ambia really? Oh, labda hujaiuliza. Nishauliza. Nikapeleka kwa hivi. Kambia, it's either they know partially or they don't know. Sababu mimi kushare tu hizi information kwa live every Sunday, at least most Sundays. Nimemiss kadhaa, but most of them, majority nimedo every Sunday. Kukuwa na hii like kushare, it's helping me understand these things better. Sababu sometimes I have to understand it better enough for me to explain to somebody else. In Swahili, kuna hiyo difference. Sababu ni English, alafu ni translate into Swahili. Sheng ya 1980s, nembo 1980 Sheng. Alafu naanzia hapo sasa. Msawahili kubai. So ni hivyo. So kuna do Kenya. Figure out, take your time by the way. Most of this information itakuwa public information. Sikudanganyi. Wealth ya mtu ni public because they pay taxes. So pata, hii ndio building yake, wanafanya hivi. Kama sasa ni very simple. Kuna family ya Wahindi Patel, the Patel family. Patel hawa walibuy property Malimu Park Track. Last name yao ni Patel. So I know the history of Patels. Wana own karibu 90% of motels in America. 90%, by the way. Na ukiangalia population yao sijui ni 2% in the whole of America. Ukienda kwa any motel na Muhindi Patel, specific Patel, hiyo family Patel mwisho. Kama mse Malimu rent jina yake ni blah 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 Patel. Sawa.
So on gas stations, convenience stores na motels wameconquer your business kabisa. Kenya, how many hotels do you know in Kenya? Kuna kadhaa, naona. So angalia, how do they do their business? So this is public information. Au get together as a family, wanaishi pamoja, wana save cost, alafu wana invest do, alafu wana buy. Kama huyu hotel ameingia hapa Minnesota, sijui ni I don't know how long now, 5 years. Sahi as we speak, hiyo group yao hiyo hotel ni kama 4 guys, wako na 4 gas stations, wamebuy existing business. Are they profitable businesses? Sometimes hata si profitable, ile tu they making enough income, lakini the moment wanaibuy hivi, wanaiscale inakuwa, yani unapata wanabuy very rural gas station, all of a sudden inauza chicken, kuna car wash, kuna they know how to do this, iko kwa dini yao, wanaipass along. So sema, how do they do it? Wakenya songa very professional ku complain about everything, which means you're very spoiled. Kwa nini? Sijui tuko too peaceful, we just complain about stuff. Wakenya this, Wakenya that, Wakenya gossip. So sawa, that's okay. Gossip 10%, investment 90%. Don't lose your gossip, but minimize ile tu. To me, 90% kujua, how do people make money in Kenya? Sababu kiangalia kama sahii Nairobi, yani best yangu alikuwa huko hivyo a month ago, aliniambia mi ziende huko for a while, nikikamuka hivyo ndakuwa surprise juu kuna buildings everywhere. So do you think these buildings need too concrete imesimama, people are not making money? Kuna gated communities. Do you think people are not making money in gated communities? We jiulize hivyo. Iza kalabu una miss out. Juu mimi kila saa msemangaje, mua na ile Supercar Saturday. At least last week nilikuwa able kuenda. The last 3 months nimekuwa kuna event iko the same time na hiyo car show. So I had to go take my kids hapa, alafu kama next week nimeshikwa. Next week napeleka mtoi mahali asubuhi. So mambo ya shule, yani I can't keep up. Sisi split, napeleka mmoja hapa, yeye anapeleka mwingine huko. So ni uzazi. But it's okay if I'm going to miss a car show, nipeleke mtoi kwa event yake. That's okay. So get kubond tunaongea sana jua what he likes, kwa sababu ni mimi naweka gari pekee mmoja unaona, one on one kama my middle child. Tumekaa alafu mrecord pia napiga picha ile tu hizo mambo za annoying dad na camera, unaona, akienda mali kuimba na zoom in, namchukua camera, napiga picha kukumbuka. He hates that, but it makes sense baadaye. Anyway, so ukiangalia hivi kuna investment kama Isili. Nani invest Isili? Sijui kuna Wasomali. Okay, how do they do it? Jiulize hivyo. Tafuta mmoja umuulize swali. Hata si lazima umrekodi sema, hey, this is my YouTube channel. Kaa chini mwambie tukule njera ama whatever. Niambie, how do you invest? Whatever information atakwambia, blah blah blah, chumvi chumvi, you'll figure it out. Ongea na wase. Nunua hiyo chai. Nunua chai alafu mkae chini muongee. Hapa sio kuna hiyo hard time. It's hard time for me kuongea na msee. So meet kama tulimit Brayo kama tuko kwa nini ya real estate, alafu tukamit jana kwa casho. Yako ana have breakfast tu alafu coincidence. No. So labda namtafuta nibonge na yeye pia waambie what is doing for a living. I think so. Namcall nimwambie to meet. Na kama vile Victor aliongea mambo ya tracking. Hiyo video mpaka sasa naiwatch mpaka sasa hii. Ilikuwa unique sababu people don't really know you can deliver fuel. Oh, it's very dangerous, alafu they assume. The thing you're assuming inapatia msek sababu Victor amebuy how this year. Brand new. No. So, kaganji kameingia 2 years ago. Bora kuchukua CDL, nianzie wapi? Naambia wewe chukua CDL, acha story mob. Jamii kiniuliza swali kama unataka, msema hata sitakuharakisha, just go do it kwanza. Angalia Paul afa kununua truck, by the way. Yeye ndio amebaki sasa kununua truck. But ni mgeni state. Imagine Paul amekaa hapa 2 years. Ashakimbia marathon, naona vitu mob sana. Anyway, kuna wase nampatia tu time kidogo azoe. So ndio hivyo, study was on making dough Kenya juu. How do they make money? So nowadays, Trevor is my friend. He does a very good job. Trevor Mgani, Deros. Trevor Noah, ama Trevor Mgani. I've personally decided to concentrate on building myself in Kenya with the little I have. The idea of coming to study in the US using a shark loan didn't make sense at all to me. All will work out, bro. Kubai Kadaru. You can do that too. Kama kuna opportunities. We'll figure out how to. But kutoka nje sometimes in a perspective. It gives you, when you're looking in, like kama mimi nasemaje, from outside in, inakuwa simplified kidogo than kama uko ndani. Juu ndani kuna ile conformity. Unajua Kenya iko na very good social life, by the way. Extremely good. Unaweza ongea na anybody, anytime juu, you all look alike. Upper states kuanza conversation.
kama mimi sometimes kama hiyo marathon amjui, by the way, hiyo marathon nimerecord leo nini, nimevaa earphones kabisa. I was playing music kwa earphone because I didn't want anybody to talk to me. Nilikuwa nataka kuwa as much as possible nisiongee na mtu, no. Ilikuwa a very new environment. They end your high schools, they end your marathon the first time. Now that I know how it flows na everything, labda ndaongea na wase, sababu kama tungeanza conversation, what do I talk about? Maybe ilikuwa mistake yangu, ningemeet mtu kwa hivyo. Semaje, if I can record it so well, alafu ni post, alafu somebody sees themselves kwa video, ata get in touch, naona, alafu tutaanzia hapo conversation, alafu itaendelea hivyo. So kama unaweza invest hivyo sawa. Sometimes it helps kutoka nje ya Kenya kidogo, ndio uta appreciate what Kenya has. Kama uko ndani sometimes unakuwa blinded, naona. But if it works for you, that's good too. Ni suggestion too. So green card imefanyika aje albo? Trump ametukazia sana bana. Atafungua. Ni ile kuna government shutdown. Hiyo story ya green card ni government operation. So lazima ni funding, wamedisagree juu. I think story inaendelea ni ile wala wana run side administration, they want to cut down on Medicare, but wamedistribute kidogo kwa place ingine different. Alafu the opposition inasema we need funding ya healthcare because at the end of the year people are going to lose their government subsidized insurance. So ni big deal. Na hawa wase wengi labda wakiwacha hiyo ipite, alafu insurances go up, they won't be able to win back, get into office, sababu their constituency itawa blame. So they're working hard ndio wa agree. Lakini mlemuji wanga Trump yoga very stubborn na hii story. Upenda amwe kitu. Kumconvince ni hard. So ajui kama ukirun government ni poa kuwa na compromise. Utakuwa na idea yako, alafu na opposition, alafu mta agree. Sababu one day tables will turn. Utapata opposition sasa ndio main, nyinyi mnakuwa opposition. Ukicreate hiyo presidency ile ya my way or highway, na hii ni sababu unajua aliwin elections ndio, lakini ni 50-50. Unaona hivyo. So yeah, Joan compromise because background yake ni businessman. Ile kana run country kama business, na muona hivyo. Kama ile tu yeye ndiye make the final say. Ajui government ni business, but si business pia. Lazima unegotiate sababu you'll win some and lose some, then the things you lose now you can win them later and lose some. Kama una compromise. Sababu you're dealing with so many ideologies. Itakuwa bureaucracy. Sawa. Ni poa kwa kugovern ile jina sisi kama leadership govern na government ni negotiation, mna agree sababu ni so many minds coming together, representation. So I don't know hii deadlock itaisha lini, maybe next week sijui, but yeah, unaona kama ina affect watu wengine sijui kwa nini, but anyway, what do you do? Me, I'm just the comment to ile observation, sina opinions. So ndio hivyo basi. You made me to read books now. I almost read 2 books this month. Now I'm reading The Art of Getting Money by P.T. Barnum. The same Barnum. Oh, I'll see you. Oh, that's good. Just read books, by the way. Utashanga ile value ya books. Utashanga sana over time. Mukwambia Mungu, very surprised every single time. The first time nilisoma book ilikuwa Bible. The first book I read ilikuwa Bible. Paka mwisho. No. I don't know if it was my advantage or disadvantage. Na preserve comments zangu for later. But ilikuwa the first book nilisoma, Bible. So, nikanipatia ile head start. Because I was curious. Because people who talk to God talks to them. Really? In the Bible? Yeah. Okay, let me read and see who God talks to. Kuna watu very selective few. Alafu conversation set ni story mrefu, ni bits and pieces. So hey Albo, I'm glad I'm watching. I'm in Fox Lake on I-90 heading to Seattle, Tacoma. It's really cold in Minnesota. Where are you going back on side dump next season? Maybe, but I'm trying to sell my truck. Naona kama since nime pay off dump trucks, nataka kusubstitute income ya pili kama kwa dump truck. Sababu side dump is good, but this year imekuwa slow juu funding ya hizo project ili delay. So ikadelay job vibaya. So nimeenda hasara. So counting my losses, I think ndauza side dump ninunue dump truck ingine. Sababu I need a payment. Kwa hii business yangu vile mu structure business, I need a payment for taxes. Muona I will grow, but sitaki grow too fast alafu nilipe so much taxes. Kuna level nataka kufika ndio ile nikue nataka kusave. Yani strategy, I need to have a payment soon. So now I'm planning niuze gari yangu ya nini
side dump, ninunue dump truck ingine mpya. Alafu sasa kuna dump truck mbili itakuwa manageable. Alafu nitaka kubuy tatu maybe after 1 or 2 years hivi. That was a goal. Na hii ni business yangu. Wife pia atanunua moja extra. I'm trying to work with Haikwe to grow ile 2-2, 3-3. Alafu ndio mmoja wetu atoke akae home, which this time itakuwa mimi. Si yaki ka home anakuwa anyway, tuache story. Anakuwa mvivu. Anakuwa mvivu. So how do you guys pay rent in US? Is it the same as in Kenya? Yeah, every first of the month. Kama sahi, kama date ni lini, next rent ni nini, mu pay online. Kama ni mortgage, ni mortgage, si rent, ni mortgage. So rent is due on the first of every month. Unalipa before uishi. Si unaishi alafu unalipa. You pay before. So on the 30th, you need last month. So on the first, you're during the day, boop, unalipa rent. Ukichelewa kuna grace period ya 4 days, just in case end month ilikuwa Friday, ama Saturday, ama Sunday, juu itakuwa hata bank zimefungwa, watachukua do on Monday. Kuna hiyo 4 days period, grace period. But I need to be on the safe side. Mungu ajaile the first asubuhi ama jioni nalipa on the first. Ni nini tu ni online. Naingia online, kuna hiyo account information iko hapo, nasema pay. Nasema ile ikuwe recurring, kutaka ikuwe continuously, but muta kuiona, musema nini yangu system ya paying bills iko on a monthly level, on a monthly cycle. So musema I want to see my bills. Nikisahau, I did that one time, sikujua I was paying more on something, ama niliweza kuitumia, nikasahau. So just for my own sake, musema hivi, I have to know what I'm paying for. Ni kama part of budgeting. So now, niko very aware how much money I spent last month. Kwa nini? Because I wrote the checks. Kama hizi my utilities, kama electricity, water, gas, na trash, I write physical checks. Naandika hivi check na alafu naituma. Ndio ile at the end of the year, naweza tu filter checks zangu zote nijue hii ni ya power, hii ni ya nini. So I can tell when ina increase ama ina reduce over time. That's what I do. So ni on the first, everything is due. Ukichelewa on the first, by 4th, utapewa fine by the 15th. After 1 month koja lipa, unaweza kuwa na eviction. Na eviction si poa. Utapigwa nje immediately, but you're wasting your landlord's money. Kama unaishi huko na ulipi. So, tumaliza hapa hivi, ebu TikTok kama nimwacha anything. I want to invest in MN so bad. I have a few ideas, but I don't have the confidence. Uni mostly Sheila. What do you want to invest in exactly? Kama kuna ideas, if you want to share, tuma message, alafu to brainstorm. We are just brainstorming, not that I know everything. Niambie, alafu nikwambie if it's possible according to me. But mimi si final say, by the way. If you want to do something, just do it. Musema ile, I'm not you. Remember that. Kuna vitu zile, musema kila siku, vitu zile mimi kwangu ni disadvantage, kwako ni advantage. So the fact that I don't do it does not mean that you can't do it. Come on. Kila mtu ako different. Part yetu ni different. But ile, my disadvantages are your advantages. And my advantages are your disadvantages. So if you want to do something, the best thing is the doing. Just do it. Hata kama utafail. What utafail ni ile usemaje? This is how not to ride a bike. Usilean side moja utaanguka. So now you know, kaa katikati. That's what you do. Unalan. Ile process ya kufail, it will teach you something. Na hiyo lesson ya kufail kuanza kitu alafu you start and you fail iko more valuable than procrastinating. Sababu at least umeianza. Hiyo kuanza ndio watu wengi they never start. So please, kama unataka kudiscuss nitumie message, contact information yangu yonga kwa YouTube. Sababu TikTok haiwezi allow, sijui kwa nini walitoa kwa page ya TikTok. My phone number, email walitoa yote kabisa. I think they want people to use maybe DMs or something. To keep people from their platform. Wataki ku advertise here for somebody else. Your network is your net worth. Yeah, that's true. Hiyo ni quote pia nishasikia mahali. Bana, ka ongea pesa, hao ni wezi. Bana, ka ongea pesa, hao ni wezi. TN. Nini hebu? Maybe something. Pesa iko Kenya. People look for big business, while the small ones with the right mindset is profitable. Somebody sama bana, ongea pesa, hao ni wezi. Kuna wasa wanaiba wana get rich, but unajua ukiiba, hiyo si investment. If it was too easy in the beginning, you'll lose it pretty easy, by the way. Yeah, hata si guarantee. If you did, kama una foundation, sababu kama umeiba pesa Kenya, uka invest, it came to you so easy, utai lose so easy too.
Easy come, easy go. 100%. Ukikula ngumu, suppose ukiiba, alafu you learn your lessons, alafu I don't even know. Sijui ini scenario yangu nasema tu hivyo. But ile easy come, easy go. People who get money so easy okwangi invest. Au waga broke after a few years. Juu hauna foundation. Ni kama umegrow hiyo tree in sand, kama ina make sense. Ile tu itakuwa washed away. Hakuna roots. So easy come, easy go. Kama uliiba. But kama uliinvest, unakuwa attached na sababu unajua nini? The truth ni ile, any form of investment ina require sacrifice and time. So the sacrifice and time ndio discipline. Kama una hiyo discipline, easy come, easy go. Utadrive Range Rover leo, kesho umefilisika. But kuna hiyo aspect pia. Ile pia naweza challenge your thought, by the way. Easy come, easy go. The experience ya kumake dough itakufundisha adabu. Even if you lose money, you'll try and gain it the right way again. No. Useme hivyo. So kuna ile feeling ile, once umekuwa na lifestyle, alafu we lose, you will search, we get back haraka sana. Mbona hivyo? So ndio hiyo sasa. Tuko ndani, kaende sana, support from Winnipeg, Canada. Oh, Big Boy, karibu sana. Hiyo jina ni common, Big Boy. Najua watu watatu hivyo walitonga hiyo jina. No. Mse wa lori, leo didn't remember to check in. You be dropping game. Oh, thanks. N2707. Najua nani hiyo, ni jina yake tu ndio hiyo. So, nini ingine? They on YouTube. Who's on YouTube? Nothing else. What's your location, Evans? Mi naishi Minneapolis, Minnesota. Minnesota. Nimesema kama Dakota tribe. Au itanga Minnesota. Hiyo ndio ini proper pronunciation. Minnesota. Dakota tribe. No, hao ndio ma natives wa hapa hivi Dakota. So si Dakota state, yani the tribe it was Dakota. So Minnesota. Yeah, hapa hivi USA. That's my location. Man cave is very important for unwinding. Oh, hopefully. Mi skiza pia. But not this week. Skizi naanza na kwama. Kuna 3 episodes sijawatch mimi mwenyewe. Imagine. Terrible sana. I need to watch video. Na watch samaje recap nijue. What did they talk about? Naanza mtoi amelia nini. Hey man. But my daughter is 2. Aitanga terrible 2. So when kids are 2-year-old, they need so much attention. 2 to 3 hivi. Alafu 4 wanaanza kutulia tena. So kuna ile 1 and 2 wako helpless, alafu 2 wanakuwa terrible 2s. They're very curious. Alafu kwa ile nilikuwa Neil deGrasse Tyson, when your kids are curious, let them be. Amechora kwa wall everywhere. Yani kalamu, left hand, right hand, colors. So you know what? It's our house anyway. We're not renting. So try paint, but because she's learning how to write and by ABC. So she's very active kid. So lazima umwatch full time. Ukifunga macho hivi rudi hivi. Ameharibu sijui vitu ngapi. Hata naona my books nazikeep hapa downstairs. Kuna book ashararua karibu zote. Ni experiment. But I mean, no big deal. Ndamkumbusha tu hizo ni blackmail. I'll keep the books. You see what you did to my books? No. Hata ile my side of the bed, I used to keep my books actively reading next to my bed. Hiyo drawer iko empty. Sababu she knew about it. Anazitoa zote nje. So curiosity. So ako terrible too. Itakuwa 1 year. So it is what it is. No. Una learn too. So sijawacha na video zangu. So my location ni nyingine nimemiss hapa hivi. Encouragement. Is this live? Yeah, this is live. It's not a recording. Live. But okay, self-promotion. Mudu, I'm very keen na quality of video, by the way. I'm very keen na quality because I know a little bit about a little bit. So because in live, they figure out, okay, I know, not they figure out, I know how to do TikTok on one stream. I need to invest on a YOLO box extreme. I'm a YOLO box. Ile ikona ni kama screen hivi. It can transmit to every platform at the same time. I can do that. Again, at the moment, TikTok, I'm using a phone. We come Facebook utaiona, by the way. I mean, I see Facebook, YouTube. Facebook also wanataka code flani. I'm too lazy to do a lot of things. But na stream kwa TikTok using the phone, front camera, ndio nione ma comments. Alafu niko YouTube mara mbili. Kuna ile kamera ya live, unaniona live hapa sahi, na kuna recording mbele yake just in front of it. So kuna 2 versions. So I'm recording, kuna redundancy. Mudu redundancy everything. So
niko na hiyo background ya si professional audio video. I've worked with audio visual experts before, so I know a little bit about a little bit. So mujuanga backup ni muhimu. That's why I have a microphone hapa hivi. Hii microphone. Sure, it's brand new by the way. Nilinunua kama 3 weeks ago. Alafu iko na XLR inaingia hivi, inaingia kwa hiyo ndio live, ndio microphone ya live. At the same time niko na wireless DJI mbili zinaingia kwa hii camera ya recording kama backup audio. At the same time na record audio hapa hivi independently. So niko na redundancy ya audio 3 times. If I want to, I can record this. Lakini nisha test nini audio ya recording iko sawa. So ile inaingia tu once nime test I change because audio nini yangu iko hapa mbele. Mtumia what's the name of this thing? I always forget. Rodecaster Pro 2. Iko na 4 channels, I only use 1. Iko peke yangu. So I can record on that too, but itakuwa workflow ita make sense. So the only thing, my number 1 audio source ni hapa. Iko kwa shati backup. Alafu video quality as we record kuna 4K hapa hivi. It cost me a lot of money to invest na hiyo storage. Mu save every video I ever had, every video. At least most of them. Kama nime lose ni maybe hard drive iko corrupt. So that's what I do. So kama una watch live kwa TikTok and you want to see the recording hiyo live na Q&A, sababu haitakuwa na Q&A TikTok of course. Musema preferably tafuta man cave talk recording. We post every Friday. Time yangu Friday, maybe early Saturday morning. No, ile juu I can get it over with today. Nikitaka kuirecord. Lakini after this I'm very busy. Nenda kuangalia track, ninunue ma supplies to prepare for the week because kesho ni shule na kila kitu. Alafu naendelea hapo hivyo. Sasa, so if you want to watch this recording, iko available kwa YouTube. Ndaka mkipost TikTok baadaye when I have time. But sahi let me pay off some debt. Kuna debt ya business niko nayo bado. I have 2 tracks, I'm running 1 the whole year. Niliamua tu, it was too late to start the other one sababu job imeanza karibu mid-year. I think August, the 7th month. Karibu mid 3rd quarter. Nikaona it's not worth it. Nikapack track. So I'm running, I'm self-employed again. Last year niko a businessman. Difference hiyo ni ile self-employed ni ile you have to work for your job. Businessman, you can step away and still make money. Uko na employees. So last year niko na 2 drivers. This year I don't have any drivers. I'm driving the truck myself. Luckily enough, 1 truck is paid off. So inanipatia ile, iko na ile advantage juu I don't have any debt. Your truck, iko paid off in full. So now I can invest in the next one. That's why. So kama watch live TikTok, you want to see the recording, YouTube, enda YouTube, Maisha States, Man Cave Talk. Utapata everything iko huko by the way. I'm pretty sure. Kwa live ini episode 97. Kwa recording, nimeanza na recording in the beginning. Recording tutakuwa episode 1 or something. Itakuwa 117. So 97, 117. So kuna I think about 20 videos before nianze kuzi merge zote pamoja. So if you miss the live, just in case, and you watch YouTube, hii recording itakuwa clear. Na kuencourage sababu recording, I watch the recording too. Live mara mingi I'm here anyway. They watch ile for ile to sound. But musemaje, because live ilikuwa messed up na audio, in case iko messed up na audio, recording itakuwa na kila audio. Sababu I take time to edit it. Na make sure audio iko poa na kila kitu. Sawa, ile tu nice enough ya ile not too loud, not too quiet. Juu hii microphone hapa hivi naongea naye, iko na hiyo technology inaitwanga 32-bit float audio. If you know what that means, it's okay. If you don't, that's good too. Mara mingi ni 24 bit. 32 iko higher na iko na lower. So I can push it up bila pick all the noise around you. Dynamic microphone. Anyway, sari mingi, kama una miss live, what time are your lives? Morgana only on Sunday. Technically supposed to be like midday Central State Time to 2. Kama saidi extend kidogo. Saidi, what time is it? 3. So every Sunday. But you can always go and leave a question. No, YouTube. So move stream YouTube na TikTok at the same time. Mona. In the future, I can do more lives during the week, but I have 4 kids. There's always something to do with the kids. So that's why. Sometimes more guest kama ni kwa guest kwa Gapuri, miss life zake mingi. You do Saturday, I think na Sunday. Sometimes hata kuna moja nilichiki during the week but niko busy.
Inaweza come kama guest kwa life yako live, kama uko na live during the week, if you want me to come as a guest for a few hours, yeah, and I appreciate pia because I'll learn and I'll share whatever I know. Sawa, tushafika 2 hours hivi sasa hivi na kitu kudu, so tutamalizia hapo basi. So ukimiss live TikTok, nimesema nimerepeat tena, Man Cave Talk, hiyo ndio recording. Kama iko na audio problems niambie na improve. That's what I do. Naona, do you hold financial classes? Just moved in Fargo, would love to connect with other business minded. I don't really hold, I can do 2 ways. Nasema hivi, nisemaje, I can start a members only videos, the finances, like I'm teaching finances literacy, lakini it will cost people money. Namuji wa money, if you're trying to make money, sometimes you don't want to spend money, especially on the elementary level. Like if you're just learning, this is elementary level, you don't want to spend so much money. You want to learn how to make money. Once you start making money, then you can start paying for things. Understand evil. Hii nimeza kama friendly, liko tu kama it's hanging out with my friends thing. See live at I'm trying to make money. I'm already making money doing other things. So itu nili kama ile free, thought provoking financial literacy. Still storykaizers. What are the words? Thought provoking, encouraging. Kama you're just building your life. Kuwa na hiyo thought semeaje. Because I don't believe whatever you think about is what you become. If you think money all the time, you'll make the money. If you think gossip all the time, you'll be gossiping forever. Gossiping is good if it makes you money. You can start a YouTube channel. All you do is just Nairobi gossip. See, I want to make dough na views. You can do that too. Lakini wache kwe, use your time wisely. Sababu kila mtu tuko na very short time. You're young over here a little bit. You're growing 18 years. You're 20. People work for 45 years of their lives. Alafu wana retire. Whatever you do in the 45 ndio the most crucial. So mi nilichelewa kidogo kuanza life, nita kama niko mid 30s, 36 at least. I paid off all my debt karibu 36. So I'm playing catch up right now while raising 4 kids. My oldest 15, youngest 2. So I still have time. So nikisema paid itakuwa story mob. The best I can do ni to offer as much of free information as possible. Ukitaka mambo ya paid, maybe ndaanza hivyo in future. Because right now I'm also growing, building my business. Just level examati, I can branch out and do live sessions all the time. Afu in Swahili, I have to think in English, translate in Swahili. Swahili ni hard kwangu, by the way. Mwonge sheng. So inakuwa hard kidogo kwa kusema, oh, I'll charge you money for this. No, you don't need to. Some of you will start those classes in the future. No, specialize. Si mimi though. So fanya hivyo, I don't offer classes. We need 2 life examples. Some read books. If you need a recommendation, like what books do you start with? Soma hii na hii na hii. You have to read them though. Sababu kusema, oh, ndasoma alafu usisome, it won't make any sense. Jukila kuongea, oh, soma book gani? Sijaanza bado. Then like we are both wasting each other's time. Kama hujasoma, so what do we discuss? Sababu kama nimeisoma nasemaje, I love doing that, by the way. Ile kama umesoma book na mimi nimesoma book, kama book club, we discuss like, what did you learn from this? Alafu sema, oh, I missed that. Then you go back and read again. Maybe natachana kama hiyo in the future, ile ya kusema review books. The problem ni ile, I don't think easy social media will allow you, because you're using somebody else's material ile amepublish for more, sababu channel yangu iko monetize. So if anything I do, lazima ikuwe my own, like ile ikuwe my own creation. See somebody else's material. Itakuwa share income, ama itakuwa copyright. And they can shut down the channel too. So that's what it is. Anyway, study more. Kuna question moja imekama hapa hivi ya nani hapa? Ilikuwa tuone. How do you guys pay rent? Nishamaliza hiyo ya mwisho. So nafanya hivi TikTok, ukimiss live Maisha States, handle hivi @Maisha States @Maisha_States. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nimesahau gani ingine? 1 2 3 4. Facebook Shorts, whatever that is. So hivyo @Maisha States @Maisha_States. Why I don't keep forgetting. Ile underscore ile lower dash states. Hiyo ndio handle. Utapata hata kwa X, X. I don't post much in X. I never used to kwa Twitter. So it's not my thing. Alafu spendange vibe ya Twitter anyway. I don't like the vibe. Sijika hivyo tu. Inanikata off kichwa. So namaliza TikTok sahi. I'm kind of running out of time. Natumianga phone hapa if that's what on the side.
kuna main camera hapa, niko on the side hapa, naona niko na background. So tumaze live hapa to end your TikTok. Sijui nini hapo. Alafu YouTube kuna one more question. Independent living like you rent. Come on TikTok. Dismiss. Sasa hivi Carol GY7HM asemaje, independent living like you rent out your house to homeless, veterans, ex-convicts, etc. Kindly advise if it's a good business to start. It is a very good business to start. Ile tu also ni kama kukuwa na section 8 ile the government pays you, iko na cash flow, guaranteed cash flow, lakini in terms of maintenance ya nyumba itabidi you'll be spending so much time na maintenance. So preferably either you know somebody yule anajua kufix vitu za haraka haraka. So unajua nini, imagine wasewa kama section 8 their rent is subsidized, so wakishika nyumba and somebody else is paying their mortgage, maybe like no, their rent maybe 80%, they're only paying 20%. I only respect your property comes analipa full amount. So mimi it's a lucrative business in the beginning, lakini kuenda mbele muona kama the cost of repair will cost you a good penny, I'm a dime, because msanalipiwa vitu for free. People don't respect free things. Out something ile mesemaje, if you want to grow in business ile scaling up your business, it takes sacrifice and discipline, meaning kuna ile learning curve. Once you kuna learning curve, kama mimi nikirent how, if you have a house and I rent your house, I treat with respect. Kwa nini? Kwa sababu na understand hii nyumba kuna value kwa mwenyewe, this is his assets. So kwa nini? Because I've been there, done that. Naelewa ile discipline ile. I don't know what it took for whoever who owns this property to build this property. Maybe hata kuna mortgage unalipia bado, so nda respect property yako knowing what I know. Lakini msamepewa kitu for free inakuwa hard to maintain, but it's a good source of cash flow, alafu guaranteed cash flow. So Carol GY, if you're thinking about it, get your information right and do it. Nasema hivyo kwa sababu hata kama ikifail, at least we do the art of doing it, utalearn something, discipline na consistency from doing it. Alafu hata ukifail, I don't think you'll fail so much kama ita work out, which I think it'll work out kwa sababu if you're thinking about it, you've probably seen that model work somewhere. Just do it. I'm thinking about it. Ukisema if Steve Jobs was thinking about an iPhone, angekufa hiyo thought. No. But akusema I'm thinking about it. I don't think he's the one who invented it, but tumpatie tu credit sababu yeye alikuwa CEO. Tuseme tu hivyo. Let's just be nice to him. So if you're thinking about it, don't just think about it. Just go do it. Do your research and do it. Start doing it. Utalearn as you go. Mimi, I knew nothing about trucking ikianza. Nothing, honestly speaking. Nothing, absolutely nothing. These are big rigs with big engines and big tires and big everything. No. So because of doing it, nikalan ile on-job training, and I was making good money too. Oh, this is something I can do actually. Whatever. So that's why. Just do it. Kauka hiyo capacity. But if kitu kama iko mbali kidogo, I don't know. VP Albo, how much did you put down for the dump truck and monthly payments? Monthly payments ilikuwa 3,300. Down payment ilikuwa, I think ilikuwa 56,000. Ilikuwa 220, 20% plus. Ilikuwa 220. Nikalipa 20% down plus sales tax. They didn't want to have the sales tax part of the loan, so nika finance the remaining. So I think nilipa 53,000. So I think nili finance maybe 170 ilikuwa kwa loan, alafu hiyo ilikuwa down payment 53,000 from 220 kama 224, sikumbuki poa, but payment ilikuwa 3,300. That's it. No. Ilikuwa manageable. That's one of the highest monthly payment she make since in the kuingia tracking, but it may pay off in 5 years. So you ni hopeful. So my next payment labda itakuwa 4,000 ama juzi tracking zimekuwa more expensive. So that's what it is. You see, think about nini payment sana sababu ina improve over time. Nikianza by track I was making less money. The more niko na track I was making more money than when I started. Now that it's paid off, I'm even making more money. So usifikirie mambo ya payment sana.
alafu kusema what's your monthly payment, usiangalie where you are right now. Look at you're doing the business. You're already doing the business. What's the reflection here? How much is the monthly payment? Nasema at most track payment kwa business ni 20% of your income, gross income. So you still have 80% to work with. So usidismiss you. Ya mwisho ni gani? Make sure you get Paul to buy the truck or give me his contact. I need to have a man to talk, a man to man talk. Amechelewa bana. Ako sawa, Paul ako sawa. Ni ile tu amekaa 2 years. Amekaa 2 years bado. Mungu harakisha still. Every time tukiongea anambia, "Hey, Paul nunua truck." So yani he's trying to get comfortable na your thought process. Unaona? Naambia utakuwa sawa. Yani unajua it's one thing kuambia mtu afanye kitu, but it's one thing kama kuna ile fear. Wacha punch fear in the face and just do it. Atanunua, niko very sure. Ile bado anatry ku-analyze. Sababu ndio amekaa 2 years. It's too soon. Mungu mharakisha because I want him to start making money faster. Ndio kuwe na a longevity ya kuwa mdosi. Unaona? Aingie middle class comfortable 2 years in America. Sababu he's gonna have a better story than mimi, by the way. So that's why I like that. Like mtu kabisa amenishinda ile, imagine nasema nilikuwa Dubai, Middle East for 7 years, come States after 1 year nikataka ku drive truck, after 2 years nikabuy truck yangu, after 5, so imagine story ya Paul, you know, itakuwa better than mine, which is good sababu some of you need to see Paul succeed so you can make a move. Hata si mimi, Paul, no, which is good too. Ile it's all for good, by the way, for good, sababu kuna wasewezi relate na mimi but they can relate to him more. Nasema wasiuliza maswali, nasema kuna sehemu uliza maswali but ni ile wako serious. I get it. Hata Mungu kuna say utazana mtu bonge akwe very encourage, alafu afike mahali ya stall, alafu die out. Msemaje? At least they were thinking about it. Maybe something happened ikawa derail, but that's not the end of the world. Sasa tumalize live. Itakuwa unfair sasa TikTok ni aje? Umeshut down alafu kaendelea na YouTube. Enyewe nafaa kwenda clean ile, kuna void nyesha last week. So kuna matope iko stuck ndani ya box yangu. So nachukua jembe niende nilime hapo hivyo, alafu ikuwe loose, ndio nila kudownload kesho imwagike yote. Kwanza ya wife kuna sijui concrete, lazima tu drill. So itakuwa big deal. No, leo pia nina shughuli. Sita make video. Unless anishikie camera na make video. But asiponishikia camera mimi si make any video. So sawa, say basi tumalize video basi. So ndaambia Paula by track ndio yakwe more encouraging. Thanks for watching. Recording they post on Friday next week. Nda post video back to regular. Nishamaliza story ya marathon. Maybe Casho ni different. Sijaangalia video bado, nilimake jana. See you in the next one basi wase. Peace. Tumalize live basi. Sijui kama nimemiss any question. End.